Good morning. It's already 1 p.m. I would like to welcome you there. But before I do the official opening, I can inform you that this meeting is going to be held in Polish, but there is also simultaneous interpretation into English possible. There's going to be EN letters button. After clicking, you'll be able to activate the interpretation channel. Again, good afternoon, ladies and gentlemen. That's the meeting organized by the Foundation for Public Policy meeting that's going to revolve around the international research agendas within FEMEG. Pracuję w zespole. My name is Katarzyna Prokopis. I work in the team for communications and fundraising, and today I'm going to be your moderator. Let me outline the agenda for this meeting. We'll begin with the introduction of the major assumptions of the activity which is called International Research Agendas. Then we'll talk a little bit about the funding. What is more, we are going to delve into application documentation as well as up to the proposal. Around a quarter to, we are going to have a Q&A session. I do encourage you to ask questions on the chat window, and you will receive the replies following the presentation within the Q&A session. This meeting is to conclude around 3 p.m. Let me introduce our speakers who are going to speak about the National Research Agenda. We are going to hear from Kinga Zwonimska, Deputy Director for Program Activity, Victoria Wojtyła, PhD, Program Coordinator, then Monika Machnikow, Team Supervisor for Funding of the National Research Agenda, as well as Anna Skarżyńska, PhD Engineer, Program Coordinator. We are also going to hear from Marcelina Krykowska. We are also going to hear from Maciej Żyd, President of the Foundation for Polish Science, and Michał Pietras, Director for Program Activities. That's it from me. I would like to hand over now to Professor Maciej Żyd, and Maciej Żyd is going to shed some more light on the very idea behind the project International Research. Ladies and gentlemen, I'm delighted that we can have this meeting and have this discussion. The idea behind this very enterprise is rooted in some previous experiences we had had. Building up small research groups was already possible in the previous programs, but to have a larger group of researchers that deal with one sole idea is relatively more challenging, more demanding. Therefore, we have decided to develop some centers of research excellence. We have observed the trend of the outflux of young researchers abroad. Of course, young researchers have to know the trend in other countries. However, what we hold especially dear that the brightest someday return to the country. That's why they would have to have similar conditions as they enjoyed when working abroad. Of course, we've got such teams of researchers carrying out their operations in Poland, but there are very few of them. And to this end, we decided to establish centers of excellence. Other countries already pursue this. We are slightly lagging behind. That's why we really want to have this critical mass of people who want to work on the very same idea, who have the same calling, who share the same vocation. I believe that should be the future, for the centers of research excellence. International research agendas
are going to lay foundations for the future centers of research excellence. I'm really glad Dziękuję we can bardzo have za this to discussion wstępne, ważne today. słowo. Thank you. Przypominam i Thank you for zachęcam do this zadawania pytań introduction. na czacie, bo właśnie teraz Ladies and gentlemen, rozpoczynamy I serię encourage you to prezentacji. ask O questions zabranie via the głosu jako pierwszą window. poproszę dr Wiktorię Now we're going Wojtyrek, to get która our first przedstawi nam główne speaker, założenia programu MAP. Victoria Bardzo Wojtyra, proszę. PhD, and Victoria Wojtyra is going to outline Dzień the dobry major Państwu. assumptions of the Tak jak już project. powiedziała Kasia, Good chciałabym afternoon, Państwu ladies przedstawić and gentlemen. As said cele i beforehand, I would założenia like to outline programu MAP. the assumptions as Chciałabym well as the podziękować goals również mojej of pracodawcy the firmie RAP. Now, I'd like to see my presentation. Okay, I can already see the slides. A zatem przechodząc już in medias res do Moving celów on, programu, naszym the założeniem była goals of the budowa centrów project. naukowych w Our Polsce major i goal was międzynarodowym to centrum oraz establish centrów już istniejących. centers of excellence Rozwój for międzynarodowej research of współpracy international instytucjonalnej renown. oraz We jej want to develop stworzenie international ośrodka cooperation of aktywnego those we units. We współpracy z wanted to gospodarką have oraz an active wykorzystywanie unit przyrosty that w Polsce collaborates wybitnych with uczonych z business, całego świata. and the overall Zafinansowanie ze goal would środków be krajowych to gain projektów Teams talent for from abroad. Excellence z horyzontu We Europy want to oraz have team wdrożenie w of Polsce excellence from najlepszych Europe światowych horizon. metod z And zakresu above all, we want to prowadzenia implement badań best naukowych, practices in Poland identyfikowania when it comes programów to dla wsparcia research. badawczych, a także Had a go on oczywiście identification jest to of istotne to podkreślić przy topic tym miejscu, for prowadzenia research. odpowiedniej polityki We also need to personalnej i stress zarządzania that pracami naukowych we want STER to have oraz the dążeniach, right by do komercjalizacji wyników HR prac policy badawczych. that would aim at commercialization of R&D projects. Grupą docelową w działaniu Międzynarodowej Agendy As Badawczej regards our są target group naukowcy lub for grupy the project, naukowców these zamierzający include pracować i scientists, stworzyć w Polsce researchers that would centrum like to work wytrwałości, in Poland będące and rozpoznawalnym create a ośrodkiem center of ekscelencji excellence, na świecie. some unit that would rejoice international Proszę renown. Państwa, projekty Ladies, MAP powstały już w ramach perspektywy krajowej, programie IRNP operacyjnym project Inteligencja Rozwój. had Chciałabym already been pokrótce established przedstawić within the operating program miejsca, które powstały w ramach infrastructure and development. Let me perspektywy tell you a krajowej. few words Takich centrów about powstało the units that 14 already exist. We've got i a 6 total w of instytucjach 14 Polskiej such Akademii Nauk, centers, 5 six na within the uczelniach Polish wyższych, Academy of Sciences, jedno w five Centrum Badań at university, Jądrowych oraz one jednostka function należąca within oraz the Center of funkcjonalizującej do Nuclear Research, Instytutu and Łukasiewicz. one within I mamy jeszcze jedno centrum w well, one Fundacji is one Badawczej. company within the Miejsce Łukasiewicz szkodzi network and tematykę one badawczą Centrum within the Rozwojowości, Research Foundation. które tutaj w For tym wiodą topic pozycje i nowe selection, materiały. Mamy aż 7 takich centrów. physicists have Następnie na drugiej seven pozycji plasują się centers. centra z zakresu Second spot biologii i is medycyny. occupied Mamy 4 centers takie for centra. biology and medicine. There are Jedną four jednostkę i po centers jednej jednostce w altogether. chemii i And there biochemii. are one Mamy w zakresie unit for informatyki w chemistry medycynie, and astrofizyki biochemistry, i nowych IT in technologii medicine, medycznych. astrophysics, and space technologies, new Tak space powinna technologies. składać się taka wzorcowa czy też przykładowa jednostka MAP. A Zależność model się bez wnioskodawcy, który chce AP unit has to be composed wejścia w of tę the drogę following istniejącą organizacją badawczą items. oraz First, the wskazanie applicant, minimum that is the existent 4 osób, w tym research podwykonawców institutions with oraz two or three zespołów people zespołów appointed, partnerskich. mm, Jednostka head MAP prowadzi researcher się także and team konsultacje leaders. partnerskie z zagranicy, There also a should także be some współpracuje part z partner Międzynarodowym institutions Komitetem abroad, Naukowego, głównymi international tłumaczeniami research agenda, współpraca z and the National przedsiębiorcami Scientific na poziomie Committee, wyższym. collaborations with Oczywiście businesses. każda jednostka powinna dysponować Of course, adekwatnym each and every unit założeń should have badawczych w an celu oraz appropriate wykonalnym budżetem, który jest zgodny z eligible wymogami podanymi w budget, which regulaminie is also in Unii line with Europejskiej. the Musi regulations respektować of the project. horyzontalne zasady Furthermore, it rozwoju, has to abide by kobiety i mężczyzn, equality a także principles and zasadę zrównoważonego non-discrimination rozwoju. principles. By the same token, it should observe the sustainability Tutaj teraz już principle. powiem Moving szczegółowo on, o najważniejszych składowych jednostki let me MAP. offer you some Ponieważ details about powiedzmy the kilka na temat wnioskodawcy, głównego IRAP. wykonawcy I'd projektu like to oraz also dedicate some przykładowego attention lidera to zespołu head badawczego. researcher and Wnioskodawcą research jest zatem podmiot leader. posiadający The osobowość applicant prawną, is a określoną w artykule unit 3 with legal entity ustawy in z line with Article 7, 2018 Law roku of prawo o szkolnictwie wyższym. 2018, that is Jest to Law również on podmiot posiadający, higher posiadający education. definicję organizacji, This prowadzący unit has badania to i be służby powszechnego within the kształcenia, definition of i zgodnie z rozporządzeniem unit policyjnym Rady disseminating Europejskiej. knowledge. In Wnioskodawca line with the regulation of oczywiście jednostkę, 2018, która będzie applicant realizowała MAP, points to a więc an wnioskodawca. institution to carry out Dwie the innowacyjni szkoleni osoby, to IRAP jest activities. główny wykonawca oraz Two to zespół four badawczy. should be appointed. That is, Główny wykonawca head projektu researcher jest to and oczywiście naukowiec o
leaders. Head researcher powinien could be rzeczywiście a research odpowiedzialny za authority, so realizowanie individual celów that projektu. is responsible, that is going to be Jest to również responsible naukowiec, for który the gotów accomplishment of the byłby project goal. pozostać zatrudniony w jednostce, by These jak people should be najpełniej poprawiać ready to be jakość employed within etatów this wejściowych unit w przypadku laureatów grantów ERC. within three or Jest to również three naukowiec, który fourths posiada fourths of kompetencje the i term. doświadczenie They should umożliwiające also mu have kierowanie kierunkiem competencies that wytrzymałości. allow for being the leader Oczywiście and center of takiej excellence. osobie nie może zabraknąć Certainly, odpowiednich kompetencji w and zakresie this has been zarządzania equipped with jednostką oraz appropriate w zakresie competencies for mentorstwa, ponieważ management oczekiwalibyśmy, as well as mentoring, że because będzie our to expectation naukowiec is that przekazujący najlepszy these przykład people would be również młodszym authorities, acting as poddanym authorities, naukowcom. mm, passing Także liderstwo by nie good ulega practices szefom. to younger researchers. To jest naukowiec z Head oryginalnym researcher is dorobkiem also naukowym, a jest team odpowiedzialny research przejrzyście. team leader should also be Jeżeli renowned chodzi in o their czas, który discipline. powinien dedykować Now, when it comes to jednostce, to jest time kwestia pełnego for etatu. employment, Tutaj this is również full istnieje employment, możliwość that is in zredukowania question. tego It is as zorganizowanego well as possible projektu to całoplanowego, limit this o ile engagement to lider half zdecydował the term adaptowo under realizować the grant condition ERC. that the leader To uh, również musi has być osoba, naukowiec an posiadająca RC. kompetencje i doświadczenie umożliwiające They also kierowanie should be grupą badawczą, researchers a with więc competences podległym naukowcom, such that wyznaczanie they can kierunków manage badawczych other researchers, oraz that realizowanie ich they can set zgodnie z najlepszymi praktykami framework naukowymi. for research activities in line with the best Teraz o practices. agendzie badawczej. Really Jak that's Państwo perfect. wiecie, Now let's say a few words ci about the zapoznani się z research wnioskiem agenda. aplikacyjnym wiedzą Right. już, że You oczekiwalibyśmy may od already trzeciostrony całego know that procesu, we would w ramach expect to have którego a kwalifikujemy tylko huge badania wstępne description, i eksperymentalne prace rozwojowe. just industrial Oczywiście tego research nie and wystarczy, czyli experimental również badania i development liczone są prace works. podstawowe. What's included? To, co dla nas Basic istotne, to science, wskazanie basic wagi research. i What's oryginalności vital problemu is podejścia to oraz showcase wagi the problemu oraz weight podejścia do jego of rozwiązania. the Jest to given również issue ważne and kryterium that the oceny project is said agendy to be badawczej. innovative. This is very Agenда important when it comes powinna to the uwzględniać opis wszystkich prac assessment. planowanych przez Then wnioskodawcę description oraz has to m.in. entail celu all the projektu works planned by the oraz wskazać zespoły, applicant. które będą That aktywne we is two współpracy z minimum teams, wnioskodawcą. and Następnie teams ten opis should oczywiście work closely with musi business. uwzględniać The wykonalność agendy description badawczej w skończonym should czasie i w obrębie dostępnych funduszy. point to the Następnie availability musi być oczywiście of the przewidziana w project, ramach agendy as well badawczej as współpraca it cechująca się has synergią to między grupami. it has to envision synergy in Przechodząc between dalej, research groups. słów kilka na temat jednostek Moving partnerskich on, I'd zagranicznych. like to offer you some insights Tutaj to the podstawą potential współpracy z jednostką partners from partnerską abroad. jest list intencyjny. Jednostka partnerska In w the danym letter of kierunku intent będzie be dzielić się silent, knowem, doświadczeniem, the najlepszymi praktykami institutions who are dotyczącymi willing to share best wytrzymałości. practices when it comes to the Będzie establishment także of wzorcem plans zakresie into the metodologii excellence. prowadzenia badań i It also określania should be a wymogów role badawczych. model for the selection of Powinno wreszcie topics wspierać naukę and w research dobrych praktyk methods. związanych z The zarządzaniem institution should biznesem also badania be of badań. support to To jest IRE istotne, jeżeli concerning intellectual występuje property. dwóch lub dwoje przedstawicieli Quintessentially, this institution is to appoint two powinno representatives w wymaganiach to the przepisu osoby upoważnionej IRE. należy dołączyć upoważnienie dla osoby wskazanej do podejmowania decyzji w imieniu There should instytucji. also be Jednocześnie authorization to powiem, take że decisions koleżanka within the Anna institution, and Anna Starinska is going to tell you some more details jeszcze about. na temat Międzynarodowego Komitetu Naukowego. To jest międzynarodowe gremium Now, let me ekspertów tell you a few words zrzeszające about the specjalistów International od Research różnych Committee. dziedzin. It's an W international advisory body with 2020 recognized members, so you should roku appoint at least 5 members to this przynajmniej committee, połowę powinni stanowić and przedstawiciele nauki. at least half of them should Nie be mogą posiadać members kompetencji of the research community. They cannot be related in any way to the uh, to the international research Mogą agenda. posiadać również przedsiębiorcy, jednak Uh, należy pamiętać, że nie the mogą mieć International preferencyjnego prawa Scientific dostępu do Committee źródeł. should also include business Jednostka people, but partnerska they powinna can't również have przedstawić preferential badań, access to the oczywiście results of zgodnie the z poleceniami studies. jednostki And the partnerskiej. partner unit delegates I to na koniec wisienką na torcie representatives, which is I have informacja already o said. całkowitej alokacji w nowej fengowej perspektywie. Now, the cherry on the pie, the total Według allocation in the new przedstawionych perspective, prognoz spodziewamy it's się, że będzie 445 możliwość million zlotys. sfinansowania około 12 And projektów we w latach 2021-2027. think it will be possible to finance 12 projects until 2029. Na tym etapie podziękować Państwu za uwagę. Now, let me thank you for your attention. Thank you, Dziękuję Victoria. bardzo.
So it's an interesting perspective ahead of us. So now let's look at the rules of financing, and the floor goes to Dzień dobry Monika Państwu. Machnikowska. Good morning. Bardzo mi przyjemnie będzie dzisiaj kilka słów przedstawić w zakresie finansowania, zasad finansowania Today, I would like to discuss the rules of financing, Narodowych Agend Badawczych. of financing of projects under the umbrella of international research agendas. Bardzo istotną zmianą. There have been some important changes in these rules, so I would like to discuss them in detail today. I would like to focus on the most important aspects if you are thinking about drafting an application Przede wszystkim and co do submitting it. nadrzędnych zasad, finansowanie obejmuje co najmniej dwie grupy badawcze. So, first of all, Natomiast the należy financing covers at pamiętać least research o swoich teams, budżetach. Jest oczywiście zależna od tego, jak Państwo zbudujecie but of course, the number of teams you include in your budget budżet, to depends on how you design your project, your research agenda, and also depends on your vision about it. projekt z takiego centrum jakby There is wnętrza one powinno thing być that you should bear in mind. 10 miesięcy. So this project should Więc last about 60 months, finansowanie powinno być przewidziane na ten czas. and Budżety w ramach this is the span of the unii financing. mamy w tym momencie ograniczone w zakresie maksymalnej So kwoty, którą now możecie the Państwo program wspierać. is a cap. Na stronie Mm, jednego This projektu means that one należy project do 30 can be milionów granted up to 30 od million projektu. zlotys, all Nie ma depending on the przypadku research tutaj na team's jeden, number. jeden dedykowanego dla And again, here, if we are Team of speaking Excellence about a 10 milionów project for the euro. members of Teaming of Excellence, here you Z can takich have up pierwotnych to ustaleń, 8 million które euros. musicie Państwo przy kalkulacjach wysokości finansowania, które będziecie aplikować do fundacji, Also, there is one important element you should take into głównie account when applying. weryfikacja Well, in general, VAT, że VAT will wszystkie not be badania eligible in this przedstawiane program. powinny tego VAT-u So, nie obejmować. any Zakładać się również cost you might możliwość include should aparatury exclude naukowej. VAT. Będę mówiła Also, there will be a possibility to Jeszcze finance na pewno warto zwrócić uwagę the na to, że scientific equipment aparaty and powinny research być equipment. wpisywane do I will be discussing this poszczególnych in grup detail, badań, które będą but also wykorzystywać importantly, sprzęt this farmaceutyczny. equipment should be linked to specific teams that will be using it for their work. Przedstawię Państwu budżet projektów, który, jeżeli już Państwo zaglądaliście do Let me speak now about naszej the bazy budget of the wniosków, project. jest przedstawiony w formie If you zadaniowej. have already Zadania visited są our rozdzielane w różnych database of our porządkowych applications, kategoriach, you have already określone realized that this is divided w into sekcjach tasks. budżetu. There are also Więc w categories pierwszej kolejności budżet został ordered according to the sections of the budget. na So, zadania dotyczące first of prowadzenia all, the prac budget R plus R i has been rozwoju divided biznesowa. into the well, W the tym first zadaniu task prosimy is Państwa o carrying out zaplanowanie work, research and danych development, and the development całości of wynagrodzeń the personelu, international research ścieżek agenda. And here you should include się the odbywać takie stypendia. personnel, Wynagrodzenia salary R plus costs, R the cost i for pozostałych PhDs, osób PhD students, bezpośrednich projektu. research Prace and przede development, wszystkim są prowadzone oczywiście and przez other badawców direct w projekcie, costs. natomiast Work will be carried są out, oczywiście te first koszty of all, prowadzące by projekcie the same research takie teams in związane this jakby z project, but there funkcjonowaniem are also some general jednostki. costs. To też jakby They are related poszczególnych with the celów operation w of the poszczególnych unit. kategoriach. So I will discuss this Natomiast in warto detail when I wziąć will pod be uwagę speaking to, że about każda specific categories. z tych kategorii powinna mieć swoją kalkulację i uzasadnienie. Państwo Importantly, przedstawiacie jakby each w and budżecie every projektowym category też w should załączniku do be niego provided with a calculation and będziecie mieli Państwo uzasadnienie justification. poszczególnych So please provide kwot, this in the które zostały attachment. wskazane In w the budżecie. Kolejnym attachment where you explain all zadaniem, the które jest amounts obecne
you have bierzemy w put tym in the budget. mm, mm, obecnym finansowaniu, to jest wyposażenie jednostki And WAT. the Projekt zapewnia equipment możliwość for the wyposażenia jednostki IRA aparaturą unit is naukową-badawczą another category. i So również according to the project, you can buy equipment for the unit można or zakupić the wartości agenda. niematerialne i prawne. To są You takie can also podstawowe buy elementy wyposażenia, które non-tangible assets. eksponujemy jakby w tym zadaniu, natomiast nie, This jakby involves nie jest to some koniec basic tych equipment, zakupów, które można w projekcie ponosić. To też za chwilkę będę rozszerzać. Natomiast but there are more więcej things you can powiedzieć buy mogę o under this project. I will discuss it zaplanowanych later zakupach on. aparatury But here in this section, komputerowej please niezbędnej do specify realizacji what zadań, kind of jak również equipment, zakupy podstawowych machines you're planning materiałów to buy, or any niezbędnych, other które intangible będą dedykowane assets jakby pracy that podejmowanej will w be ramach unit. dedicated to this Z agenda. w kolejnym zadaniu będziemy finansować koszty podwykonawstwa, The są to next koszty task is about zlecane the bądź cost of prace merytoryczne subcontracting. So any początkowe works that are jednostkami outsourced and realizacyjnej not projektu, carried out ale by również the również project uwaga, units, znajdują się tutaj w project omawianiu, implementing units. jeżeli Państwo przewidujecie takie This współpracę also indywidualną na includes podstawie umów dotychczasowych będziecie B2B się przy contracts. kalkulowaniu jakby tego zadania. So if you're planning Kolejnym to zadaniem contract jest any ewaluacja projektu people this way, please remember to put it here. Subsydiaryjnie wydaje mi się jakby The next strony task is about the finansowania ze promotion of the środków project. unijnych. Są to koszty, które przyporządkowujecie Państwo So, związane jakby as in the EU projects, oznakowaniem these are projektów the zgodnie z costs related zasadami to funduszy europejskich. labeling according to the Można European planować również rules. wydarzenia, uczestnictwo Państwa This w różnych also promocyjnych includes eventach. your Może to participation warto, co też in warto events dedicated to promotion. zaplanować z wyprzedzeniem na cały okres It's realizacji worth planning projektu. ahead such measures for the whole Pierwsze 4 time of kolumny, the project. te 4 zadania, które wymieniłam, są to So I've zadania, które mentioned będziecie 4 Państwo realizować w tasks, ramach kosztów bezpośrednich, tak zwanych. and Czyli these takich will kosztów, które involve będziemy direct widzieć costs. od Państwa później jakby na etapie rozliczeń, jakby na wydatkach rzeczywiście takich poniesionych. Będziemy So these will be oczekiwać the udokumentowania costs, jakby the tych wydatków. expense you Natomiast will oczywiście have to provide zaplanowane są documents również koszty for pośrednie, tak at the zwane. settlement Jest to kwota stage, but the ryczałtowa w wysokości project also has 10%. indirect costs. This is Ona a jest flat naliczana rate, z 20%, wyłączeniem kategorii podwykonawstwa. O tym dobrze and pamiętać. it excludes Może the też subcontracting category. So it's worth remembering jak będzie w tej kategorii, to może powiem that nieco this is więcej excluded, but na I will tell końcu. you later Przejdźmy on przez what kolei this poszczególnych category budżetów tego involves. projektu w ramach So I will break down the budget wniosku o of dofinansowanie such a project i in rozliczenia a application, tych and also I will be speaking about how the zadań. settlement looks Te like. kategorie są podzielone przede wszystkim na wynagrodzenia So the personelu categories are z broken down etatowego. into Mamy salaries. również kategorię stypendiów Then you have grantów grants for aparaturę PhD naukowo-badawczą. Jest to kategoria, students, która jest ograniczona limitem scientific budżetowym. equipment. Here Możecie there is a Państwo cap, a zaplanować maksymalnie percentage, so you 20% can spend budżetu, up jeżeli to prowadzi projekt na 20% of the zakup eligible aparatury naukowo-badawczej. W tej costs kategorii kupowane są on wyłącznie equipment. te sprzęty czy aparatury, które spełniają warunki środka trwałego, And takiego this only uruchomiałości. involves Natomiast equipment that wartość is podstawowej considered a powyżej fixed 10 000 asset according to the Jakby law nie ma of on limitu accounting, and the maksymalnego value has to be over na 10,000 limitu zlotys. zakup sprzętu. There is no specific limit for the Maksymalny purchase na of wszystkich a Państwa single czyli unit, nie zamykać jest single tylko globalnie equipment na unit. There is a limit for the total zaplanowane amount wydatki i you one w can sumie nie mogą spend przekraczać on the 20% equipment, because overall you can't budżetu. spend more than Kolejną 20% of the taką budget on limitowaną the kategorią equipment. jest kategoria podwykonawstwo na te usługi zewnętrzne Then you have realizowane subcontracting, so outsourced services. poza jakby Państwa jednostkami. Będzie można zaplanować So maksymalnie anything 20%
in this category, Z, mm, z kolejnych if kategorii you're to planning to oczywiście implement makroekonomia, anything this way, you can only spend prawna. up to No ale 20% on it. odpowiadają Then you have szczególnie na intangible assets. This is the takie next kosztów zagranicznych, category. które państwo będzie So potrzebować do realizacji prac. anything you need to buy to carry out the Dalej project. mamy kategorię promocji projektu, o której też już wspomniałam. Na te wydatki Then, związane z promowaniem project promotion, możecie I've already przeznaczyć mentioned it, so you can spend może here in spokojnie, this to case być może takie jedyne only 1%, 1% but given the tego scale sposobu. of the project, that's Mm, not Kolejną limitowaną small money. kategorią jest rozwój kadr B+R w jednostce MAP. Na tę Then kategorię you jesteśmy have z the pewnością next bardzo category, which is chętni developing the R&D wsparcie. staff in Tu tylko the zaznaczę, International że w Research projekcie Agenda Unit. istnieje możliwość kwalifikowania wyłącznie takich usług Also, szkoleniowych, let me staży stress one thing czy here. If you're projektów, planning any które internship, będą any ujmowane jakby w tej kategorii B+R, training, wyłącznie any workshop, zagranicznych. Nie będzie możliwości so you can wspierania only państwa w projektach realizacji include bezpośrednich international szkoleń events here. krajowych. Będziemy You finansować cannot include national szkolenia, które training będą realizowane here. przez jednostki zagraniczne So we can only give you polegające money po for training, prostu which will be na provided projektach by szczegółowo international units. uzasadnionych, w This sposób can be online projektowy and on site, i but by będziemy international jakby te wydatki training oczywiście znajdziecie centers. Państwo w katalogu kosztów. Of course, more Kategorią, information która about jest how to clear najszersza these i costs can be pozostaje found in the nieregulowana, catalog jest of costs. kategoria kosztów pozostałych bezpośrednich. And A there is tutaj another category here, which kwestie is the remaining direct costs. dotyczą już It takich standardowych prac w concerns laboratoriach, które most będą of the ujmowane standard costs takimi typical of research materiałami, labs, so odczynnikami, buying niezbędnymi materials w zespołach badawczych, ale również Państwo and other delegacje na spotkania products needed for research również teams, also wynajmu powierzchni your laboratoryjnej. Wszystko to, travel co jest niezbędne i przewidziane or w kształcie renting labs, kwalifikowanym do anything that is prac included in the catalog of czynne eligible w wielu costs, anything that you need to carry out the złożonych project wniosku o according dofinansowanie. to your Jeszcze tutaj bym application. zatrzymała się na chwilkę i wskazała Państwu te kategorie, które na pewno wymagają uzasadnienia. Also, let me Myślę, że też focus now on the categories that certainly need justification, w pracy nad wnioskiem może się to zgubić, natomiast my because oceniając this is Państwa something that budżet przez tends to be szacunkowo overlooked będziemy when patrzeć writing an na te application, but we will be kategorie marking your po prostu application na pewno according to do projektu selection prawnego. criteria. To jest And to certainly we will kategoria, focus która on the research and została scientific equipment określona category. we wniosku o dofinansowanie i w kryteriach jako podlegająca ocenie co do According zasadności. to criteria, this Tym samym category jest z will be podwójnowarstwem. Są to evaluated, dwie główne kategorie, które and the oczywiście same goes for które subcontracting. szczegółowo So these można two categories ewentualnie need to be planned in pochylić się z detail Państwa so rady that we are doradczej. able to Natomiast score it and zasadność to see whether you are projektów capable przygotowanych przez of fulfilling kolejnych this kategoriach, ona agenda oczywiście też jest project. istotna. Natomiast w tych punktach prosimy Państwa o wyszczególnienie So takich please podstawowych tez, focus on these points które and on będą these oceniać essential resources kryteria that your agenda will need, and składane przez these Państwa criteria will be aplikacje. scored in your A applications. z takich istotnych rzeczy jeszcze to chciałabym Concerning przedstawić other vital informacje na elements, temat let me finansowania draw your personelu attention na to the projektach topic badawczych. of how we fund Jest the to personnel in a część research budżetu project. projektu, którą This is the part of the należy project budget, and uzasadnienie. we want you Stąd to prosimy justify wskazać this very zastępców kto component. może być wykonawcą But let me tell you in the first projektu, place kto who może can be the zrealizować actual contractor of the działalność project, who can be the researcher, how we can plan badawczo on how many inżynieryjną, people there are going to jakie be and how to remunerate these people. And ocenie. that's all going to be Więc przede subject wszystkim to są of członkowie zespołów assessment. badawczych, In the którzy first place, these are members of research będą teams. nieść tych najważniejsze To charakteryzy name the zespołu, most a important persons, wśród nich these are oczywiście jest też główny wykonawca projektu. research team leaders. Są to młodzi
Among them, there is also które head bronią praw researchers, these are studenci. young postdoctoral researchers, Każda z tych osób PhD ma students, as well as definicję, students. Each and every umowę person dofinansowania has its own definition in the agreement, in the funding agreement. Should you have any doubts regarding what we have in mind, you can easily refer to some relevant documents and the scope of definitions. Furthermore, we can also fund osobę odpowiedzialną technicians, w projekcie, individual pracowników researchers, technologii people oraz who are badawczo responsible for rozwojowych, technology ale transfer również as well as innych collaboration pracowników with business. Last but not badawczo-rozwojowych. least, we also can Więc provide takich remuneration for other R&D employees. umożliwienia nieoczywistych rzeczy w przypadku jakichś Some osób, things that may need some clarification. którzy składali już wnioski Some w cases which are less projekcie obvious. inteligentne If you have already submitted spój. your applications within the W intelligent składzie development zespołu program, projektowym mieliśmy jeszcze takie role you jak have to know doradca that w there stażu. were roles Obecnie like program nie przewiduje doctors with wprost zatrudniania advanced takiej osoby, mm, natomiast jeżeli experience, chcą Państwo and projekt this role is not ułatwić included rekrutacyjny tym here. bardziej, But to if i you want możecie to Państwo continue zmienić on what you had słupki had dalej beforehand, wynagrodzenia you tych can osób do wpływu so. You can na include it in your kategorię innych budget, pracowników but you have Państwa. to match them within the categories which are Zwróćcie now Państwo uwagę funded jeszcze for przy this project. finansowaniu, jakby Let me draw your zaangażowaniu attention personelu badawczego, to, jeżeli speaking zobowiązujecie of funding, to osobę the following. do realizacji zadań, If warto you zwrócić want to uwagę have your contractors, na your resursy, researchers, które przewidujecie it's w essential ramach to podkategorii pracownik to indywidualny be czy osób odpowiedzialnych mindful of za the fact pracę who can finansowaną be your projektu individual technologii researchers and z who will przedsiębiorcami. be Są responsible for teraz dwie technology takie transfer and for grupy osób, collaboration with wśród których, business. jeżeli These are Państwo już two macie categories wytypowanych which are kandydatów, important in którzy the sense that się if you nadają already do have roli your i idealnie candidates, pasują do people Państwa who have great competences, and you zaplanowanej consider agencji. them much Warto też for your agenda. skorzystać z If uzasadnienia that's the budżetu, z case, miejsca, w którym um, możecie Państwo wpisać it's good wykonawców to point projektu to realizujących within justification of the project zadania badawcze z who imienia these i people are nazwiska. going to be. Jest to taka procedura Provide us with uproszczona their pod names. względem przy realizacji projektu. Jeżeli Państwo nam It's in skazujecie we itself wniosku a takie osoby, simplified nie ma procedures. wymogu A do simplified procedure. If przeprowadzania you dla tych name osób these people konkursu, already within the który application, przewiduje there's się, no że na need pewno to mieć to w organize a separate pamięci. call for these Więc categories. So it's also good to have it in z kolei mind. takich aspektów, które mogą wydawać się Moving on, już and there are also other aspects nieoczywiste, to we jest can sposób consider wynagradzania somewhat personelu less obvious. badawczego w How nowym to wydaniu provide research personnel with badań badawczych. salaries, how to organize it Jeżeli within chodziłoby o IRE. model zatrudnienia w projekcie, no to przede wszystkim są For the to employment scheme within the project, wynagrodzenia o here umowach we've got pierwszej kategorii such options. budżetu projektu These, i tutaj these are przewidujemy remunerations możliwości within the first category of the project. finansowania What's personelu possible? na We podstawie umowy can pracy, na we podstawie can delegowania projektu have w przypadku, various że osoby contracts, mają employment podpisane contract, zaangażowanie delegation z contract. instytucją, Should a these na people podstawie be dodatkowo already engaged with other już institutions? posiadanego There may wynagrodzenia, also ale be również some w tej kategorii addition to the powinniście basic Państwo employment. wyplanować w swoich budżetach wszelkie umowy zlecenia. Moreover, you should also have Z the B2B swojej contract strony already included in this przewidujemy description. również On the other obecność hand, what we doktorantów are also w projektach. planning on to have Są are to the członkowie zespołów badawczych, PhD students. są These can be members of research kluczowym teams personelem in the first place, projektu, and as such, they are considered key który będzie to the w części odpowiedzialny activities, też to za carrying out realizację the badań. activities, as they are going to be, in some part, Oczywiście w tej responsible uporządkowaną for the kategorią dla orchestration of doktorantów są research. to But there stypendia, is also a separate category for kategoria PhD students. We plan to have natomiast scholarships zwracam for też them. Państwa That's uwagę category number two. na to, że to But nie jest jedyna importantly, forma this is not just zaangażowania doktorantów. one possible scheme how Należy we korzystać can jakby engage z tego, co PhD oferuje students in kategoria our związana z project. wynagrodzeniami, czyli mogą być They can zatrudniani na also podstawie umowy o use pracę, regular employment, and they can also take advantage of the czy regular oddelegować, w employment zależności contract jak or jest to ujęte delegation contract, w danej depending on instytucji. how we Natomiast organize drugą it, how formą we implement it, what zaangażowania jest organize it. możliwość zatrudniania na Second podstawie potential scheme for stypendiów PhD dla students doktorantów. is to employ them Stypendia based są on realizowane w PhD projekcie zgodnie z scholarships. obowiązującym załącznikiem, zgodnie z regulaminem
And there's going to be a utrzymywania takich separate stypendiów. attachment that I ten regulamin dotyczy lays out od terms and conditions to how to approach this. wypłacania takiego You stypendium can w either systemie have ramach this scholarship wprost stypendium paid projektowego, bądź as a stypendium doktoranckiego, project a scholarship, ewentualnie połączenie reimbursement of tych opcji PhD stypendium scholarship, or projektowego the z combination realizacją of those stypendium two. That doktoranckiego, is, we czyli have tego, które jest this otrzymywane basic PhD scholarship and the reimbursement. ustawowo ze szkół doktorskich. Te formy jakby regulamin przewiduje. Natomiast So these żeby móc are korzystać schemes z tych form which are grantów, envisioned by the terms musicie and Państwo conditions, spełnić the warunki, które regulations of the określa project. katalog But kosztów certain conditions have to w tym be momencie. A agreed więc upon jest to jakby przede for the wszystkim cost to, żeby policy. jeżeli Państwo So in the korzystacie z first umów place, if stypendialnych, you use a umowy stypendialne powinny scholarships zapewniać agreement, such an agreement dostęp has do to entail ubezpieczenia the społecznego dla doktoranta. possibility Jeżeli for a programy PhD nie zostały student to spełnione, use social względnie insurance. If zastosowanie składek this fundacji, item is udzielenie tego not stypendium observed, then z the foundation has gwarancją. to agree I tu jakby te to warunki jakby takiej, allocate funds for this takiej zgody scholarship są from the uszczegółowione project w dokumentach. expenditures, and it has to be laid Więc down in the to, co prosimy project Państwa jakby w documents. budżecie projektu, to zarówno Furthermore, we require wynalezienie w tych you stypendiach, określenie within the takich minimalnych, project maksymalnych, które to przewidujecie set Państwo minimum dla rates tych and the potencjalnych maximum rates that you are planning on osób, to have with które będą the key zaangażowane w projekt, w personnel realizację you want prac to badawczych. engage in your project, in carrying out your research Oczywiście są activities. to mm, osoby, które powinny mieć Certainly, wynagrodzenia these people have to zapewniające have the remuneration realizację at celu a projektu, level jak również which is powinny być compatible to with the konkurencyjne goals of the wynagrodzenia project, and pozwalające salaries have to be ściągnąć competitive, do because Państwa otherwise you won't be able przyszłych to jednostek attract to your zawodowych, future kadrę units, your centers, przyszłych naukowców. people who we Stąd consider myśmy brightest sugerujemy, czy scientists. dedykujemy Państwu na Therefore, stronach our zakładu suggestion or analizę our postulate takiej is wynagrodzeń w this: skali międzynarodowej, have a look at the analysis którą of możecie such Państwo pomocniczo facilities wykorzystać in w the projekcie. international benchmark. We Natomiast publish this kind of proszę document, and to zwrócić our uwagę, że website bez you can take rozdzielenia advantage of it. But at the same tego time, please wynagrodzenia bear tego in mind stypendium whenever you będziemy settle any musieli spojrzeć remuneration, any na salary, any Państwa scholarship, regulaminy you wewnętrzne, have to czyli wszystkie also wynagrodzenia, które act Państwo in zaplanujecie w compatibility projekcie, with pozwolą your nam internal też regulations. odzwierciedlone So all w the pozostałej remunerations and zgodzie i w salaries zapisach have to be wewnętrznych regulaminów reflected on obowiązujących in the internal Państwa regulations, instytucjach which are binding in czy your uczelniach dotyczących institutions, at your wysokości universities. wynagrodzeń. Mm, To, co jest myślę, że też ważną zmianą w zasadach I believe there is finansowania one substantial projektów dla lata change for the project funding in the years 2021-2027, 2021-2027, koszty personelu projektu nie mogą być namely finansowane wyłącznie w personnel ramach costs, bezpośrednich which mustn't kosztów be projektu. financed as indirect costs of the W project. listopadzie ubiegłego roku Ministerstwo It Funduszy is in przyjęło November nowe wytyczne 2022 when the dotyczące Ministry of wartości uh, wydatków Funds na lata had adopted new 2021-2027. provisions concerning Takie Państwo eligibility of projekty course for the respective 2021 będą 2027. realizowane na All podstawie your tych projects nowych will obowiązujących essentially wytycznych, be carried out czego in the też scope tutaj of this amendment regulation. zachęcam, żebyście Państwo And that's why zapoznawali się również I z tym encourage you dokumentem. Nie to tylko be very much up stosownie to date with swoich the pracowników, ministry's regulation, ponieważ not just with our zbędność document. jakby wydatków też będzie Because oceniana at the end of the day, pod eligibility of kątem ich costs is also kwalifikowalności assessed from the point of view of zgodnie whether z they are zasadami jakby eligible ujętymi zarówno w katalogu wydatków w in działaniach compatibility 2.1, ale również with the catalog of w wytycznych actions, dotyczących but kwalifikowalności also within the rozliczających. guidelines in the Co regulation, do which kosztów are pośrednich, new. co się zmieniło When it comes to z tej indirect costs, perspektywy, and when it comes to what has bezpośrednich, changed to jest to, że in this koszty perspective wynagrodzenia towards personalnego the są previous one, traktowane w zarządzaniu now projektem, rozliczanie the cost monitorowania of projektu, managing prowadzenie innych personnel, działań the administracyjnych w cost of projekcie monitoring the może być project, the cost przeliczane wyłącznie administrative kosztem tasks can pośrednich only w be całości. settled within the indirect Jest to jakby costs for the duża total różnica, value of która the project. And this is nastąpiła a pomiędzy tymi significant perspektywami. change that we've had between Koszty the rządu previous perspective
perspective and the current osób uprawnionych do reprezentowania jednostki. costs of Lecz personnel who tutaj are będą authorized to ujmowane w kosztach represent the pośrednich. unit. This cost is also going to be included Niezależnie od tego, czy within one są the przypisane indirect bądź nie do costs, projektu, czy and nie. that's independent of whether this Hierarchia cost jednostki attached to the project per se or not. prezes zarządu w zależności od So, umowy prawnej, którą Państwo either the zawieracie, posiadacie jakby head na dedykowaną dla of the jednostki research markę. unit or the Natomiast jakby president of them, wypełniając depending on the kind of kryteria scheme you're going to personelu apply, is to decide projektu ujęte w katalogu kosztów pośrednich projektu in Zielona laying Zielono, down the poza criteria. kategoriami wynagrodzeń stypendium będzie But przypisane do 25% ryczałtu. the cost is going to be Tak allocated samo jest to analogicznie z 25% kosztami lump personelu sum, and by the pracownika same usługowego, czyli token, obsługą taką już service finansową, person, finansową, that is administracyjną, administrative personnel, etc., prawną, państwa legal, obsługi advisory, kancelaryjnej czy sekretariatu, ale również jakby tutaj secretariat, osób, etc. które zajmują się jakby w projekcie This is subject to the very same działalnościami. scheme. Z tego And the oczywiście same też holds true for są, people będą who ujmowane deal with koszty procurement. pracy. Oraz Their koszty remuneration obsługi is going księgowej, to be pracy included within laboratoryjnej indirect costs. lub Accounting personnel, zlecone prace that's within the dotyczące obsługi category księgowej of projektu commissioned na zamian tasks papieru or rachunkowego. works, that is, tasks delegated Proszę mieć na to the uwadze to, że outside. w ramach Please kryteriów bear in oceny mind państwa the following. polskiej, w kryterium dotyczącym zarządzania jednostką, there is one czyli to jest takie assessment kryterium na trzecim criterion, etapie, to pewnie za chwilkę będzie third szczegółowo stage, and that's going to be discussed more in detail soon oceniane. Powinniśmy in Państwu another przypomnieć presentation te by aspekty. Anna Skrzyńska. Projekt będzie też oceniany pod kątem zapewnienia tej Nevertheless, obsługi administracyjnej. the Jest assessment is also going to sformułowana jakby raise warstwa whether or pośrednia, not natomiast administrative personality is ensured. w tym zakresie dobrze jest Therefore, pamiętać, że to też it muszą would być be koszty, good które to Państwo remember that uzyskujecie these costs have also w to ramach be wniosku. included within your Jest to application. struktura administracji, która powinna zapewnić Państwu odpowiednie wsparcie So that's projektu, the więc administrative jest to kryterium structure. szpunktowane. And this Natomiast criterion bardzo nam is zależy, also żeby przy assessed. budowaniu But budżetu projektu as you develop the budget te for role your prawidłowo project, these wpisać do roles poszczególnych have to be kategorii. allocated Stąd zwracamy Państwu uwagę appropriately na tę to zmianę. subsequent categories. Therefore, we want to make you aware Tych of this change szczegółów that kwestii, has które happened recently. często też pojawiały się dotychczas od ostatniego spotkania z Państwem, jest There are other kwestia items that have zestawienia returned recently projektowania as we jednostki. met with you Państwu to poświęcę jeszcze kilka combine zdań na ten temat, IRA project with other ponieważ te projects zasady się which are carried już out nieco by zmieniają z your czasem, stąd institution. wprowadza zmienia Here, the guidelines have zmienia changed or are rolę subject to change. The recommendation instytucji itself rozliczającej państwa projekty z perspektywy na perspektywę. changing its role Stąd between też one warto financial perspective and zwrócić another. uwagę, że w Therefore, obecnym please be mindful of the obecnych fact ambicjach that międzynarodowych agent badawczych within łączenie the projektu z innymi previous projektami w previous jednostce absolutnie perspectives, będzie możliwe. or Natomiast te zasady within the nieco inaczej current zostały perspective, the combination will dzisiaj be na pewno possible, podobne, to but związane z tym, że mm, ważne będzie również uzyskanie pozytywnej opinii Międzynarodowego Komitetu it's Naukowego also w going to be mandatory to have the projekcie opinion of the projekcie International Scientific nowego Committee do realizacji w for a given jednostce. project to be combined Natomiast and to carry out within to, co będzie this Państwa unit. dotyczyć już mocniej, to jest Importantly, what's going to zasada be most relevant for you zakazu podwójnego is finansowania the projektu. principle of not Prosiłabym o zwrócenie dual funding uwagi przy of the takich project. planach państwa na No realizację double funding projektu is na possible. kolejne lata. Na to, by bardzo And dokładnie please pay attention rozdzielić to the projekty, following które są fact. powstane It is a must obecnie to w jednostce differentiate od projects projektu that you marka. have within the Ten unit zakaz and podwójnego the actual finansowania wydatków my IRA rozumiemy dokładnie tak, jak jest on project. ujęty w układzie The ban on płatności double wydatków na funding 2020 is na something that we look 2027. at as within Nie the więcej
regulation for przedstawienie tego roszczenia wydatków, które albo mogą być 2021-2027. refinansowane, albo dotyczą kosztów It amortyzacji, embraces the których nie costs that have zafinansowano, already been presented bądź, for funding, bądź oznacza to rozliczenie settlement kosztów, of tego samego costs kosztu w ramach kosztów pośrednich i or the same bezpośrednich cost within projektu. direct costs as well as Również indirect to, co może costs tutaj of być the project. bardzo istotne, otrzymanie na wydatki There is kwalifikowane w one ramach more projektu important lub thing, części projektu dotacji z kilku that is źródeł. grants Stąd that you can obtain from various nieustanne jest sources. dbanie, żeby wydatki z jednego i drugiego projektu That's były why it's quintessential to uwzględnione, ale ensure to też that również dotyczy zasady expenditures proporcjonalności are wykorzystania very well zasobów stock jednostki taking, pomiędzy projekty. I to może and you have to be mindful of the fact how you use wykorzystywanie wartości the niematerialnych i prawnych, czy funds within your sprzętu, zatrudnionej institution. aparatury, materiałów, odczynników, It relates to equipment, it które relates to były materials pierwotnie zaplanowane do projektu MAP-u, that a might have przeznaczone do been projektu primarily PIT-u. thought of to Obowiązek include rozdzielenia jakby with tych your project. So you wydatków i have to odliczenia ich differentiate proporcjonalnie clearly do these costs, these expenditures, and to wykorzystania settle them proportionately zakresu to the level of wykorzystania w projektach. the level I and ostatnim that you warunkiem indicate in the project. jest And there is warunek one dochodowy, last to właśnie condition, związany that z is to zażądaniem dochodowym maintain hourly personelu projektu. limits regarding the Jeśli w engagement, projektu pojawienie się nowego professional projektu, engagement of bardzo musimy personnel. mieć na uwadze to, że Still, we have obowiązuje to w ramach remember that wytycznych there is a 75%, binding które provision of the pobierające level pochodzenie of z funduszy maximum number of europejskich, hours, może maksymalnie 2026, w ciągu so miesiąca that's przepracować the maximum amount of w time takim for a całkowitym given takim person zaangażowaniu uh, zawodowym. to work Mm, without Z a mojej month. strony to będzie wszystko. Mam nadzieję, że udało mi się chociaż troszeczkę So przybliżyć much tą from me, and I hope wartość that I could make wydatków it more różnych digestible to aplikacji you, so that finansowych. it's now easier for you to plan on for the budget in your institution. Thank you, Monica, for sharing this information with us and a lot of insights and guidelines. Thank you. And now let's move on to speaking about the competition and how to submit applications for international research agendas. The floor goes to Dr. Anna Skarżyńska. Przyjemność opowiedzieć Państwu o Good morning. dokumentacji konkursowej, I have the pleasure o tym, to jak będzie discuss wyglądała ocena projektu the tender documents and how we will be scoring the applications. And also, I will discuss how you should prepare Najważniejszy and submit dokument, który powinni się applications. Państwo zapoznać przed There is rozpoczęciem one sporządzania document that projektu, is jest the tak most zwany important wzór document you should projektu read before oraz applying. This is załącznik do tego the rules for the dokumentu. selection, the project selection, and Projektu. the attachments, To which include również the będzie selection criteria. uważne przeczytanie tych kryteriów, ponieważ Please tam Państwo read lub the wiele badaczy criteria thoroughly. należy You will przeczytać find a lot of projekty interesting z information reguł, and które pozwolą Państwu hints spełnić on wszystkie te how kryteria. to draft your Krajów do application in wszystkich such a way jest that meets all krajów these criteria. specjalizacji, The które będą list of podstawowe national smart rekomendacje na specializations miejscu. is the next attachment. You will have to choose one Kolejnym when odnośnikiem jest applying. wzór tego wniosku, The template gdzie is wskazane są another wszystkie, attachment. wymienione są wszystkie elementy, które będą Państwo musieli uzupełnić. The template Do includes rekomendacji all włączony jest the również wzór elements you umowy have to fill in. finansowej i tutaj We have również also attached a gorąco template polecam do agreement on zapoznania financing. się z tą umową, ponieważ Um, w niej Please znajdą read Państwo the mnóstwo funding zasad, agreement thoroughly because it jakimi, includes many mnóstwo zasad, którymi rules należy się kierować już w trakcie that realizowania programu MAP. apply to Proszę się implementing, to zastanowić, the czy stage of będziecie Państwo w implementing the stanie project. spełnić wszystkie te zasady. And please Kolejnym think odnośnikiem jest wzór whether you will oświadczenia be able to realizacji meet projektu all these oraz katalog rules. wydatków kwalifikowanych Then you oraz have the statement standaryzowane by the head pojęcia researcher and the przedstawiła catalog of Monika. eligible Do costs. Monica has katalogu just znajdą discussed Państwo this. szczegółowy opis, które wydatki są So kwalifikowane,
The catalog includes a detailed description of the eligible costs and also um, how you should plan the budget. There's also the manual on filling in the application. This is also an important attachment because it describes how you should fill in the application and what you should include in it. There are more documents that are worth reading when applying. So here you have the rules of awarding scholarships and uh, some forms that you will have to fill in and attach to your application online. So now let me discuss the rules, the project selection rules. This covers some basic information about the call for papers, the allocation amount, the maximum amount that can be granted to a project, and deadlines. The rules also concern the submission of the application and also the approach to scoring the applications. It also describes the appeal procedure if you disagree with the decision, and the rules also describe the rules of how the funding agreement is made and signed, also how you the ways of staying in contact with the committee, and also it describes the eligible costs broken down into specific categories. Let me stress one thing here. Please pay attention to the fact that these rules might change, and if this happens, we will let you know on our website. So the evaluation has been divided into three stages. The first stage is about the formal assessment, then you have two stages of substantive assessment. So you will be submitting the application. You have to bear in mind that it has to be complete or comprehensive. So you submit the application once. Unlike the previous perspective, you won't be able to attach or supplement more attachments on the way. And of course, you can find the criteria, the assessment criteria on our website. The project selection rules um, include ranking criteria and obligatory criteria, which are yes or no. So the committee will assess the projects and the process will take up to 100 days. So if we want a project to meet the criteria, all the obligatory criteria need to be marked as yes, and also some scores will be given to projects. And projects recommended for further assessment will only include projects that meet all the criteria for a given stage of assessment and the overall sum of the project in all the ranking criteria. And this concerns stage 2 and 3. And here the sum needs to be higher than the minimum. These scoring minimum limits can be found in the document that sets down the selection criteria. At any stage of assessment, you might be required to amend or supplement your application by providing some additional information. Let me discuss stage 1 now, the formal assessment. In this stage, we will check whether your application meets all the
criteria as laid down in the rules. kompletny, We will see whether you have attached all the czy zostały required wydane prawidłowe attachments and all the załączniki. information, I tutaj finalna wersja every pierwszego whether the call for attachments you have criteria submitted jest are typowy correct. And for the dla first call for proposals, we have another projektów additional realizowanych criterium. dla wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie This lub concerns Seal of Excellence applicants that have program, received czyli Seal of Excellence certificate or Horyzont grant Europa. I tutaj dodatkowo under the teaming wnioskodawca będzie proszony o dołączenie potwierdzenia o program in the otrzymaniu Europe Horyzontu Horizon. So here you will Europejskiego be CSF. asked to attach Na tym etapie oceny confirmation from the merytorycznej European mamy cały Commission. szereg Let's kryteriów move on now to stage kwalifikacyjnych. two. Tutaj Here you będziemy have many sprawdzać, czy obligatory projekt jest criteria. realizowany na terenie So Polski, we will czy check whether the project will be implemented spełnia in wymagania Poland dotyczące podmiotowości prawnej, and whether it meets czy, some legal requirements. czy projekt jest zgodny z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami, Also, whether the project is ponieważ aligned with rozwój the rozwój national smart technologiczny wymaga prac specializations. We will badawczych, be bo tutaj checking your przypomnę, że technological readiness. prace podstawowe, badania podstawowe nie będą finansowane Because let me remind przez you, krajowe agendy primary, some badawcze. basic research will not be funded, Implementacja również czy projekt nie financed. dotyczy działalności wykluczonej z finansowania. We will be checking whether the project Wnioskodawca is not poprawnie about wskazał liderów zespołów activities doradczych excluded from agendy financing, realizacji whether you projektu, have czy appointed planowana jest the współpraca head transgraniczną researcher z and the zagraniczną leaders correctly, grupową whether you're planning to work with at uwzględniliśmy, least one że international research harmonogram unit. realizacji We will be projektu evaluating dotyczy your budget zapewnienia and your zgodności, timeline, równości szans i whether you niedyskryminacji. meet the Jest to equality and standard non-discrimination podstawowych i principles z konwencji and the europejskiej o prawach Fundamental człowieka, Rights Charter jak and również czy the projekt spełnia zasady um, zrównoważonego rozwoju. Convention on People with, I na with wniosek Disabilities wnioskodawcy and projektu będziemy also the również Sustainable sprawdzać, Development jak Principles. There's one new wnioskodawca, thing here. jednostka wnioskująca będzie sobie radziła z zarządzaniem konfliktem We will interesów also check przez how the applicant finansował. manages conflicts of No interest a in w tym etapie among oceny project mamy leaders. też dwa kryteria rankingujące i tutaj Stage będziemy two sprawdzać also sensowność involves two negocjacji ranking dotyczących criteria. We projektu, will check the head researcher osiągnięcia here, naukowe, jakie jest jego his doświadczenie, achievements, czy his or her experience and badawcze expertise in w zarządzaniu research centrami projects and in doskonalności, czy jest managing centers osoba of o excellence. międzynarodowej renomie. We will see whether this is a I będziemy internationally również recognized person. sprawdzać, znaczy oceniać agendę badawczą projektów, We'll jak also evaluate jak the research rozwiązać agenda for the problem, project. jaki jest We will be formą assessing rozwiązania your tego idea, your projektu. research problem, Stanowiło and to your idea on how to approach it. innowatorskie Uh, i they have to be novel innowacja approaches. jest That też jedno is kryterium important. rankingowe. And there Jak is also one przypomnę, additional criterium. jednostką map, które są realizowane teraz w ramach programu It's dedicated operacyjnego to Inteligentny the Rozwój. international research agendas Jeśli that are osoba being wskazana implemented na now within the głównego Smart wykonawcę Development projektu Program. jest tą samą So, osobą, if która the head obecnie jest researcher kierownikiem is jednostki the current head realizowania działań researcher of IRU, an IRA ta osoba unit będzie carried, implemented demonstrowała, że within the current Smart Development Program, dodatkowy załącznik, w którym in this to case, you have to submit an wnioskodawca additional attachment. zadeklaruje, And jak this wyglądało jego attachment, zarządzanie the head jednostką, researcher will have to teraz, describe czy, how he or she has been e, managing the czy, unit czy wziął pod uwagę rekomendacje fundacji i and ekspertów whether z they Brukseli. have implemented the recommendations of Na the trzecim experts in the etapie midterm badawczym mamy jedno kryterium evaluation. obligatoryjne i tutaj oceniane Stage będą three now, one obligatory zastosowanie criterium here. wsparcia wartości wskaźników produktu So i we will rezultatów. assess the Mamy cztery product kryteria indices and rankingujące the results indices i here. będziemy oceniać liderów And we have a few wnioskodawcy. ranking criteria Będziemy here. We will be oceniać, assessing the będziemy team też leaders, oceniać excluding the head system, researcher, proces państwa, system and we will komercjalizacji wyników badań also naukowych, który wdraża evaluate the państwo system of w jednostkach MAP. evaluating and I commercializing your następnie oceniane research będzie sposób results. zarządzania jednostką,
We will also evaluate the realizuje approach celów to projektu. the Do management oceniania of the będzie unit, whether it's Komisja Regulatoryjna i sprzęt, appropriate to projekt fulfill the oraz objectives of the realizacja project. projektu. We will I also uwaga, chciałabym, look into the lab będzie area and also the grupa equipment, whether it's inicjujących enough for you to projektu, effectively wzajemną fulfill the współpracę, a project. także z głównym wykonawcą Here we projektu. will interview Wysłanie a raportu representative komisji of może zostać the applicant rozpatrzony and kandydaci i the liderów zespołu implementing badawczych. unit. And also the team leader candidates might be invited for Przechodząc an już do interview sposobu here składania at this wniosków, stage. to Let's tutaj move on po now raz to kolejny, the że należy submission stosować się do of wytycznych zawartych w dokumentach application. instrukcyjnych. Nie Once again, wniosek please follow musi the rules and the przedstawiać guidelines dofinansowanie. and anything you can Wnioski find in składane the są wyłącznie w templates. sposób elektroniczny. Mm, The Zapraszam applications Państwa will be na naszą filed stronę online internetową i przeznaczone on tam our znajdziecie pełny website. wachlarz informatycznego. Wnioski There's składane a są w dedicated całości w języku IT tool polskim. for that. Wyjątkiem Applications will będzie be submitted in korespondencyjny odbiór z Polish, partnerskiej except for the letter of intent that zagranicznej comes from the po partner, potwierdzeniu Komisji Europejskiej international umowy partner zgodności unit, z oceniania and also the confirmation from the zapisane European Commission about the oraz Team of Excellence ewentualne program and the Seal of Excellence, because these are językiem documents that polskim. are Po originally czwarte, issued in należy English. dołączyć agendę badawczą, CV głównego wykonawcy Also, projektu attach oraz your CV research agenda, the pozostałych CV liderów of the zespołu head badawczych researcher w and the języku team leader angielskim. I tutaj bardzo candidates proszę in pamiętać, English. że formularze w języku angielskim powinny być tożsame z Also, polskojęzyczną please wersją remember that the podręcznika. forms in English should be the same as the Polish Którego będziemy version aplikować do of the wniosku, attachments. należy przygotować w So, formacie PDF. all the attachments you upload should be Wniosek w naszym systemie PDFs. informatycznym dla Państwa wygody został podzielony na 9 głównych sekcji. The application has been Projektu, divided into wnioskodawcę, 9 czyli sections: the ja, information about the project, wykonawca, the lider applicant, the zespołu head badawczych, researcher, the leaders, partnerzy, budżet projektu, partners, wskaźniki projektu, budget, załąchniki i uh, oświadczenia oraz indices for the weryfikacje i project, zgłoszenia wniosku. attachments, statements, Po certification. wypełnieniu każdej z sekcji będą mieli Państwo możliwość zapisania Once wniosku, you have więc filled in all the jeśli once you have tutaj filled in all the zapiszecie information in one wniosek, section, you can save zapiszecie go it. sobie i możecie wrócić kolejnego So dnia do wypełnienia you can kolejnej sekcji. save a part of your application and come back on the I next tak, w day and sekcji finish the process. pierwszej znajdują się podstawowe informacje Section o one projekcie. now. Przepraszam, pierwsza sekcja podzielona jest jeszcze na 3 podsekcje. I It's w każdej divided z into sekcji 3 będą Państwo subsections. poproszeni o wypełnienie pól z So in informacjami the first o subsection, projekcie you i have tutaj to fill in mam na information myśli about tytuł the projektu, project. krótki opis I projektu, mean, the data title zakończenia here is a zatrudnienia, short description, miejsce when the project starts and realizacji. ends, where W it tym will be miejscu należy carried również out. wybrać dziedzinę, specjalizację Here, oraz you also choose the niezbędną field, specjalizację. the Dodatkowo dla discipline, the smart pełnoprawnego specialization. w tym miejscu będziecie Państwo And in the załączać first call gotowy for od Komisji proposals, additionally, Europejskiej. it's here where you will be attaching the Tutaj documents from the w European sekcji Commission. również każdą z poszczególnych podsekcji mogą Państwo sobie zapisać. And as I've W said, you drugiej can save podsekcji each subsection. należy opisać wpływ projektu. Now, subsection number Dodatkowo będziecie 2. poproszeni Here o you opisy describe the zagadnień i opis impact of the metody i project. sposób So projekt you będzie have to spełniał justify and horyzontalne describe your zasady approach, równości how szans the i project meets the dyskryminacji, horizontal rules of zasady equality zrównoważonego and rozwoju non-discrimination and oraz the sustainable to, development czy projekt będzie principles, zgodny z and also whether kwestiami the project podstawowych is związanych z aligned prawami with osób the Fundamental niepełnosprawnych. Rights Charter Tutaj and the uwaga, warto Convention zwrócić on the uwagę też Rights na to, of że aby spełnić people with kryterium disabilities. odnoszące się do zasad zrównoważonego rozwoju, Also, please bear in konieczne mind that będzie if you want to meet wskazanie the wskaźnika sustainable unijnego development charakteru criteria, wskaźników środowiskowych you need to i specify odpowiedzialność if za brak one or realizacji more environmental kwalifikowanego. indicators, and you will also have to fill in W trzeciej podsekcji the chart in section będziemy 7. prosili o podanie danych kontaktowych In osoby subsection 3, you need sprawozdawcy, z to którym give będziemy mogli us skontaktować się. information about a contact person we can contact for the purpose W of drugiej evaluation. sekcji należy podać Now, podstawowe section 2, this informacje is where you na have temat to give away all the projektu basic dotyczące information pertaining to tutaj the będą takie
applicant, nazwa and there's going to be the instytucji full name of the lub institution, forma prawna, jaki jest PIN, adres legal oraz form, dane address, kontaktowe. contact details, and other details should be entered here in the Trzeciej, application. dotyczącej głównej Speaking of ordynacji section 3 projektu, regarding the head research, należy podać head podstawowe research here informacje you have to provide basic odnoszące się do głównego information wykonawcy, czyli on imię i the head nazwisko, researcher. That is full aktualny name, adres zamieszkania, current obywatelstwo, dane address, kontaktowe, jak citizenship, również obecne miejsce contact zatrudnienia details, oraz as well co as istotne, uh, current planowany place of numer employment. zatrudnienia Importantly, you jednostkowy. also have to Do provide information wniosku on the fund należy duration of załączyć employment. dwa In formularze w the języku polskim i w IRA, języku angielskim. Będą the to application should be accompanied by CV two forms in referencyjne. Polish and in English. Kandydaci na Head głównego researcher's wykonawcę CV projektu and będą head proszeni researcher's o CV, which will include information about the przedstawienie candidate's swojego um, doświadczenia między innymi w experience realizacji projektów in badawczych, research jakie projects, mają osiągnięcia what kind of naukowe, achievements jakie jest ich they can doświadczenie w boast about, what kind of komercjalizacji experience badań. they have when it comes to commercialization of Dodatkowo research obowiązkowane results. w formularzu Additionally, aside from oświadczenia that, należy aside from the above potwierdzić, mentioned załączając do accomplishments, 5 załączników, ponieważ w they have formularzu to be będzie możliwość justified podania 5 takich appropriately najważniejszych osiągnięć ostatnich 10 lat. with the I upload należy of 5 potwierdzić attachments. 3 załącznikami. I tymi osiągnięciami mogą być publikacje w These prestiżowych achievements can be czasopismach, też publications in otrzymane recognized patenty. journals, E, awarded I tutaj w patents, tym miejscu załączamy odpowiedź etc. kierownika jednostki MAP, o której wcześniej wspominałam, There który needs to, there needs to be the reply w of obecnej the perspektywie head karierowej jest researcher of kierownikiem the jednostki MAP. I tutaj IRE. załączamy plik PDF z odpowiedzią kierownika projektu na PDF file has to be list uploaded udostępniający oceny with the śródookresowe. reply Czyli tak jak of the head mówiłam, researcher jest to the to opis assessment. tego, w jaki As sposób said beforehand, it's obecny basically kierownik the description of jednostki how the current radzi head sobie z researcher of IRA kierowaniem taką can jednostką, deal with the actual odnosząc management się of do this sort of rekomendacji w unit, ocenach śródookresowych, and it has to jak be również related do to mm, obecnej inter-periodical sytuacji assessments. obecnej sytuacji And furthermore, centrum i tego, it jak should also funkcjonuje na relate to dziś, the ponieważ actual zdajemy sobie uh, sprawę, że część state of play naszych projektów for the przechodziła center. na oceny We know that śródookresowe i most ewaluacyjne. of our units have already undergone such W assessments części as czwartej interperiodic. opisujemy Now it comes to analogicznie jak section 4. This w is części where we trzeciej describe, similarly to wyboru section kandydatów 3, na liderów zespołów candidates badawczych. I for tutaj również research podajemy podstawowe leaders. informacje na temat tych By the kandydatów, same czyli token, imię, we nazwisko, provide very fundamental przepraszam, information about these candidates, adres that is, their zamieszkania, name, obecne their miejsce address zatrudnienia details, oraz their current employment, określą as well źródło as, let me stress ważne, it again, planowane as wymogi it is very zatrudnienia w important, jednostce MAP. what kind of employment, what kind of employment Przepraszam. scheme is there for them to be Podobnie jak w within sekcji the trzeciej załączamy IRA. tutaj również CV w dwóch wersjach Like in językowych. section 3, CVs have to be Różnica attached in w both language stosunku versions, do both in głównego Polish and wykonawcy in jest English. taka, że There kandydaci is na one liderów difference grup between this załączają, section and the previous one. wskazują trzy Candidates osiągnięcia in oraz section 4 provide information about their dodatkowo trzy three załączniki achievements, and potwierdzające te likewise, they osiągnięcia. upload three Warto attachments as pamiętać o tym, justification że to support poza these tym głównym achievements. wykonawcą Please muszą do bear Państwo in mind wskazać that aside from przynajmniej the jednego research, you have kandydata to appoint na at least lidera one zespołu candidate badawczego, ale nie to więcej niż fulfill the role of the research team sekcja leader piąta and dotyczy no more than three partnerów i such tutaj candidates. możemy, Section wydzielone 5 is zostały dwie dedicated to others. podsekcje. There are two Pierwsza subsections dotyczy provided. Subsection partnera 1 naukowego, czyli pertains to gościa the zagranicznego, scientific or research która przez partner. cały This okres has to be an realizacji international będzie institution which, throughout the whole dyrektywatorem dla jednostki implementation MAP process, should w be a zakresie role realizacji model for a zadań given badawczych, IRE czy within the też scope of research rekrutowania activities, nowych or naukowców. how the agenda To wszystko recruits powinno new być na researchers. światowym poziomie. Everything has to be at a Należy podać very podstawowe good informacje dotyczące tej level of jednostki, international czyli science. nazwę Some basic information has to be osoby do
standard of this institution, that is, partnera full name of the bankowego institution, zagranicznego, contact aby people załączyć list from the intencyjny. institution. I And there taki needs list to be intencyjny also a powinien letter of co intent najmniej uploaded. zawierać This dokładną kind of nazwę letter of jednostki intent, partnerskiej at minimum, should oraz contain full deklarację, name of the że partner jednostka institution, partnerska as zna well i as akceptuje warunki konkursu expressed oraz declaration wymagania of the dotyczące institution to realizacji be projektu. does accept the competition Dodatkowo deklaruje, że wskaże dwie conditions. osoby do międzynarodowego Additionally, zarządu the naukowego institution to be i a po końcu partner opisze, w should jaki sposób appoint będzie people dzielić się z for the jednostką ma scientific committee doświadczenia w and zakresie set tworzenia centrum out doskonałości, how it is to prowadząc share dobrych praktyk w the efforts zakresie concerning metodologii the prowadzenia establishment badań, of the Center of rekrutacji Excellence, pracowników, how it is zarządzania to własnością approach intelektualną, czy methodology of też research, wyborem tematów IP, badawczych. or the selection W drugiej of podsekcji scientific avenues. są Państwo Subsection proszeni number o two, wskazanie this is where you are partnera required to point biznesowego. to your Jest to potential sekcja business partner. obowiązkowa. This is not a Należy mandatory podać field, bear this in podstawowe mind. informacje na For temat the business partner, you planowanego also have to partnera provide biznesowego, some takie jak basic nazwa information, oraz be dane it the kontaktowe name osoby of the z company ramienia przedsiębiorcy. and contact details of people W that would sekcji be szóstej representatives of będą this Państwo company. poproszeni o uzupełnienie Section budżetu 6, projektu, and this is where you have to czyli provide to myślę, details że of the szerzej project opowiedziała budget, Monika and that's something that w Monica wstępie. has I tutaj already discussed. w wyznaczonych polach należy podać wartości In the wydatków required w fields, you have poszczególnych to provide kategoriach data budżetu, on które the height podzielone of są na expenditures in okresy, na 5 okresów subsections, 12-miesięcznych, natomiast ilość tych okresów which are broken down zależna też in od 5 one-year czasu periods. trwania But of projektu. course, it is related Tu to the podkreślę jeszcze overall raz, że w działaniu duration of MAP the project. Let podatek me VAT stress jest again that the nieskwalifikowany i wszystkie IRE, the wartości wskazane EIT expenditure we is wniosku VAT not powinny considered być eligible. wartościami All the maksymalnymi. values provided should be Proszę net pamiętać, że budżet values projektu without musimy the przedstawiać wydatki, VAT które są part. racjonalne, wiarygodne i uzasadnione z punktu You widzenia should have celu, to zakresu have i zakładanych celów rash projektu. and reliable expenditures. Podczas Also, from kalkulacji the perspective of the completion of budżetu the project postaramy skorzystać z zasad, while które calculating zostały opisane w the katalogu budget, you wydatków. should apply the I też dodatkowo w principles tej from sekcji the należy catalog załączyć of plik expenditures. And uzasadnienie additionally, wydatków, you have to w attach którym the uwzględnią justification Państwo for expenditures where planowane you wydatki z go and uwzględnieniem liczby justify zespołów badawczych. the planned expenditures, giving information about the number W of kolejnej research sekcji employees. będą Państwo poproszeni o Section uzupełnienie 7 wskaźników asks projektów you to fill in the i measures of the project. wskaźniki projektów tym razem zostały These measures podzielone of na the trzy project kategorie. have been Mamy split tak, into wskaźniki three projektu. categories. We've got Tutaj będą public Państwo measures, musieli podać category wartości number one, docelowe dla where you are wskaźników required to naukowców provide pracujących we values wspomaganych for ośrodkach badawczych, researchers nominalna in wartość sprzętu przy research badaniach areas, naukowych i innowacji, nominal value of przedsiębiorstwa equipment for współpracujące z research organizacjami and badawczymi innovation, oraz liczba realizowanych enterprises projektów cooperating B+R. with the unit as Chciałabym development of zaznaczyć, R&D że jeśli chodzi o projects. wskaźnik Let me trudności accentuate pozyskiwania this przedsiębiorcami, for the proszę collaboration mieć with na uwadze, business. aby For this matter, uwzględnić ten please wskaźnik, bear in taka mind in order to współpraca comply with this przedsiębiorcza powinna condition, trwać przez your collaboration cały with business okres be realizacji ongoing projektu throughout the MAP. entire period W of the wskaźnikach rezultatu IRE project application. należy podać wartości Furthermore, dla when it comes to the wskaźników takich outcome jak measure, złożone wnioski patentowe you oraz have to give away liczba values regarding the wydanych patents wspieranych or publications. projektów. I kolejna nowość, czyli Next, wspomniany there's przeze mnie one more new wcześniej thing, wskaźnik something that środowiskowy. I already related to, that is Wstępnie the należy wybrać z listy wskaźników environmental kluczowych. measure. You have Można też to dodać własny pick it up wskaźnik, from the list który of the pozwoli key na potwierdzenie measures tego, że or spełnią provide Państwo your zasady own to zrównoważonego justify rozwoju. that you can indeed comply with the Dla każdego sustainability principle. wskaźnika produktu, For each rezultatu and oraz every wskaźnika measure, the one related to the public, środowiskowego economic, and the należy environment, you podać are również opis furthermore metody required potwierdzenia to provide wskaźnika the oraz description warunki of a weryfikacji jego calculation methodology osiągnięcia. for a given measure and whether or not it has been achieved. I How to przechodzimy do measure sekcji this. ósmej. Moving on Przypomnę, to w section której to 8, that is the Państwo będziecie penultimate section we're going to prowadzić discuss te today. załączniki oraz This is where you are going to upload oświadczenia. your I tak, pierwszym attachments as well as załącznikiem
organizations. Międzynarodowa Agenda Attachment number Badawcza. one, that is the Tutaj international przypominam, research że agenda. do wniosku należy załączyć agendę badawczą Please w be mindful of the języku fact that you have w to klarownych upload formułarzach. this Agenda attachment into badawcza language powinna zawierać versions, opis two separate attachments. This document should prac entail the planowanych description of all the dla wszystkich all the zespołów planned works badawczych for each and every kierowanych przez research liderów team zespołów to be coordinated wskazanych by we research wniosku team lub leaders as wybranych w appointed międzynarodowych in konkursach the dla liderów application zespołów or badawczych. chosen Mm, following I tutaj chciałabym wytłumaczyć, petitions że and to agenda select badawcza the most może suitable candidates. zawierać Let me prace badawcze stress więcej that niż czterech grup the badawczych, IRA natomiast can tylko have czterech liderów, mm, w tym more than każdy four wykonawca research groups, but można just four people, można wskazać we wniosku. including head Każdy researcher, kolejny can be lider appointed zespołu musi in the być application. wybrany Every w otwartym single other międzynarodowym leader konkursie. has to be selected in an open Dodatkowo w agendzie national badawczej poll. należy Moreover, the wskazać, które IRA zespoły has i na to jakim include etapie będą information współpracowały on z przedsiębiorcami. which teams Kolejnym at which załącznikiem jest opis stage formy are prawnej to jednostki collaborate with business. organizacyjnej Next, beneficjenta, the która description of będzie the legal jednostką form, legal realizującą vehicle projekt. of the beneficiary. That would Do be tego należy skorzystać the z przygotowanego implementation formularza, unit. forma prawna To do jednostkowa, so, use i the opis powinien already zawierać prepared istotne form. postanowienia The prawne description has umożliwiające to spełnienie wymogów lay stanowisk down zatrzymań. substantial Takie legal wymóg piszemy w conditions regulaminie wyboru as projektów w stipulated umowie. in the regulations for the selection of the projects, as well as the agreement Następnym itself. załącznikiem jest zarządzanie Next, jednostką the MAP. next attachment I is the tutaj management of the w tym IRA, załączniku należy opisać International sposób, Research w Agenda. jaki jednostka This MAP attachment helps you to describe będzie the zarządzana i way jak ten sposób how zarządzania the umożliwi zrealizowanie celów IRA will projektu be managed, oraz how this umożliwi management stworzenie will lead to the accomplishment of rozpoznawalnego the w skali project światowej goals, Centrum and how this Doskonalości will lead Naukowej. to the establishment of Które an jest w stanie skutecznie internationally renowned komercjalizować wyniki swoich badań Center of Research naukowych. Excellence, Tutaj też which w tym can załączniku należy effectively opisać rolę i commercialize its zadania research output. Międzynarodowego This Komitetu is also Naukowego, where you w jaki sposób break down the roles of the International dużą Scientific Committee. This is where będzie you miała decide zapewniona what degree jednostka MAP. of autonomy uh, Mm, the National w Research jaki Agenda sposób is były going to have planowane będą guaranteed, rekrutacje how i the przygotowane będą recruitment rekrutacje processes, onboarding processes are going to be kolejnych approached członków, pracowników B plus R oraz również for jak the jednostka employees kurująca at będzie wspierała research and jednostki development, MAP w and realizacji how this unit zadań will support badawczych. the IRA Kolejnym in załączniku the należy opisać application-related goals. Next plany attachment asks komercjalizacji you to wyników describe your badań oraz procedury, w commercialization jakich plans jednostka for your będzie research, prowadziła as well as zarządzanie modality how zarządzaniem the własnością unit will tackle intelektualną. intellectual property management. Dodatkowo w tym załączniku rekomendujemy również This very uzyskanie attachment, as we recommend, is mm, the right place where you zaplanowane can zaangażowanie describe or personelu, który będzie tell odpowiadał za whether efektywny you plan transfer to wyników, engage personnel które for uzyskają the Państwo w effective ramach realizacji transfer of projektu your research outcome w in your dorobku. project Jeżeli nie, to czy towards planowana jest the market. współpraca z jakimiś And if innymi not, jednostkami, które are wspomogą you planning naukowców on to w have any young komercjalizacji i partners w that transferze will wyników? support researchers Tutaj for the transfer of the dodatkowo research jednostki, outcome? które obecnie realizują projekt MAP w Additionally, ramach the POIR-u, current będą units within zobligowane do the operating program wskazania innovation and skuteczności development will be strategii obliged komercjalizacji, to która obecnie describe their obowiązuje w commercialization ich jednostkach. strategy, which is now binding for their Kolejnym respective załącznikiem będzie institutions. opis miejsca realizacji Next projektu MAP attachment that is sprzętu i w a tym description załączniku of the place będą of Państwo implementation and poproszeni the o equipment. opisanie powierzchni This is why laboratoryjnych you are oraz required to sprzętu, który będzie describe your lab wykorzystywany do space as realizacji well prac as w your projekcie. equipment, lab equipment, project equipment. Jeśli wnioskodawca nie dysponuje Should jakimś, it be the nie ma w case that posiadaniu jakiegoś you sprzętu, not have to some jest również pieces or bits miejsce, of w equipment, którym należy that's opisać, the w right jaki place where you sposób can zapewni dostęp do specify sprzętu tych how they are going odpowiedni to ensure access to naukowiec, którzy either będą space realizować or projekt to MAP. equipment to Kolejnym załącznikiem IRE jest harmonogram researchers. Next projektu, który powinien attachment być is the realistyczny i adekwatny
project agenda, zrealizowanej, project i timeline, and that should oraz be podwójna realistic możliwość and osiągnięcia matched zakładanych rezultatów. with the E, assumption. I kolejną nowością, którą będziemy There's going to mieli be one more change w obecnych naborach, będzie in załącznik the odnoszący się do current sposobu zarządzania calls. konfliktem interesu. That is how Każdy z the kandydatów conflict na of lidera interest zespołu is badawczego, managed. w tym również główny Every wykonawca candidate projektu, or the head będzie researcher, zobligowany do host, wymienienia or wszystkich powiązań z research group obiekcami, leader które should działają be w obszarze should be obliged to działalności disclose naukowej any projektu. relations E, I tutaj units uwaga, w within podstawowej the wersji project formularza, który department. został Państwu For the udostępniony, basic znajdują się form, dwie for tabele. the Dla basic głównego version of the wykonawcy document, there are projektu two tables. oraz dla jednego For lidera the zespołu badawczego. I tutaj w head prośba, jeżeli researcher, zamierzycie but Państwo for podać one we wniosku więcej research niż team dwie leader, osoby, to dla should you be każdego willing to kolejnego lidera more people for each należy and every additional leader, you have to envision przygotować kolejną tabelę. a Dodatkowo w separate formularzu table. konieczne będzie opisanie sposobu zarządzania Furthermore, it is konfliktem necessary in the interesu form to w describe how jednostce z conflict of uwzględnieniem interest potencjalnych would be konfliktów w managed, taking przyszłości. into consideration potential conflicts that may arise I in the przechodzimy do future. podsekcji oświadczenia. Now, let us Tutaj discuss some jednym z oświadczeń jest declarations. oświadczenie głównego One wykonawcy, declaration is który jest the head załącznikiem researchers do declaration as an attachment załącznikiem do regulaminu wyboru projektów. to the regulations of the E, project Takie selection. oświadczenie, należy zapoznać się ze This oświadczeniem particular i declaration następnie has to be czytelnie read podpisać through, i wgrać taken note do of, systemu. Podpisywane sign, jest również and użyciem upload to the podpisu system. It is elektronicznego. also permissible to W use kolejnym the punkcie electronic znajdują signature. się oświadczenia wnioskodawcy, Next takie jak point consists of tutaj wnioskodawca oświadcza, że applicant między innymi, że applicant zapoznał się z declarations where dokumentacją the konkursową, z taking regulaminem note wyboru of projektu, the z regulations of the regulaminem project selection, wzorem umowy o completion dofinansowanie, regulation, że wszystkie informacje template zawarte w umowie agreement, są template funding zgodne, agreement, and prawdziwe also this is i where they zgodne ze declare that stanem prawnym, i że all the jest zgodne z information provided procedurą system is dyscyplinarnej complies za with składanie the poprzednich actual state of oświadczeń. affairs and that they are available. If Dodatkowo wnioskodawca if poświadcza, że wszystkie fake załączniki signatures are given, then it is załączone associated with the po penal angielsku są tożsame z wersją accountability. polską. Furthermore, information that I states następnie that mamy against zgody, English że version documents are wnioskodawca oświadcza, compatible że with w the przypadku Polish zakwalifikowania originals. projektu do dofinansowania Another jednostka ma declaration, wystąpić o pozwolenie niezbędne do the realizacji i wstrzyma się IRA z must, rozpoczęciem pracy badawczych do chwili uzyskania tych once niezbędnych positively assessed, zgód. I tutaj na przykład mm, chodzi o um, zgody Komisji when it Etycznej, is needed until further czy permissions też are given, zgody permission or wymaganej na consent podstawie of the przepisów o ethical o committee or organizmach consent genetycznie based on modyfikowanych. law regarding genetically modified I organisms. ostatnia sekcja wniosku There is to one last weryfikacja i section składanie within this wniosku. application that is Tutaj verification przechodząc do tej and sekcji, mają Państwo application jeszcze możliwość submission. sprawdzenia poprawności Yeah, wprowadzonych danych we wniosku, that's another step where you can verify whether all the data provided is zedytowania go. correct. You Natomiast w can momencie, again kiedy edit naciśną it Państwo if przycisk need be, but zamknięcie once you wniosku, have clicked on the poprzez head of zakończenie the edycji danych Państwa wniosek zostaje application, zablokowany i nie then będziecie mogli Państwo wprowadzać w nim your żadnych zmian. proposal is blocked, your application is E, blocked. There is Jeszcze no longer przed possibility to change it zatwierdzeniem in tego any way. wniosek jest Before weryfikowany, czy confirmation został of złożony this application poprawnie i nie is będą verified Państwo whether mogli it go has zamknąć, been submitted in a correct way, and you dopóki nie uzupełnią may poprzednich not poprawek, close nie it będzie wskazana until you tabela have filled it in w correctly. sekcji, There's która going to pojawi be się a table z podziałem na sekcje with i do każdej sekcji, jeśli broken pojawi down się OK, into sections. to znaczy, że If there is an sekcja OK, została that uzupełniona in poprawnie. section it means Natomiast that jeśli w in sekcji that znajdą się particular section błędy, to będą has te been błędy provided in a correct wyliczone, manner. jak również If pojawi not, się komunikat, uh, jaki to jest there błąd might i be wtedy, kiedy errors, wszystkie plus sekcje information what kind of we error wszystkich it sekcjach is. pojawi się Państwo OK, And once będą Państwo you've mogli got zakończyć OKs edycję for each and danych every section, i it zamknąć would be wniosek. it would be possible for you to end Natomiast zamknięty the wniosek editing należy of the pobrać document. w postaci Once zdalnego pliku closed, w formacie you can PDF. download this document Następnie as a PDF. podpisać go za Step number pomocą one. Step podpisu number two, so you sign kwalifikowanego it. i tak
thanks to podpisany your wniosek załączenie authorized Państwa do systemu. qualified signature, and this is the Poinformuje form how Państwa you o upload it to poprawności the złożenia system. wniosku, This o is jego tells numerze. you gives you the Rozpoczy information komunikat, ale również about dostaną this Państwo application you informację can submit, when, zwrotną and na you'll maile be kontaktowe giving away Państwa. information uh, I via bardzo emails on dziękuję what you i provided in zachęcam do the application. zadawania So, pytań. thank you very much. I encourage you to ask questions. Dziękuję, Aniu. Po takim zestawie informacji myślę, że już Thank you, składanie Anna. wniosku jest troszkę oswojone, że to jest coś, co You've given us so much łatwo information robić, that tak jak wspomniałaś. Mamy submitting tutaj pytanie. applications now is more familiar to us. We know what we do, Po kolei te what we pytania should do. posprzątałam. And now I will read Poproszę out the questions tutaj from zgromadzonych chat, przedstawicieli i przedstawicielki fundacji o odpowiadanie. and Pytanie I pierwsze. will kindly Jak ask you zdefiniowany jest to projekt answer. sztuki First of all, talentu B plus R? how do you define an Jak R&D zdefiniowany jest project? projekt B plus R? Czy mnie słychać? Definiujemy pracę B plus R Teraz tak jak słychać. do tej pory, to znaczy jeżeli są to prace odrębne, samodzielne, to możemy je traktować If jako this is pracę B plus R. independent Do tej pory work, zazwyczaj we pracę B can plus R consider jako it jedną as grupę a badawczą. To jest separate R&D Państwa work, and decyzja. so far we've been Jeśli doing it mówimy o for pracy a dyplomowej, separate to my również research wybieramy się group. w związku z tym This do is up to you a realizacji bit because programu PhD studiowego students badania B also plus R. work separately, so Także you might say that państwa they also have their rolą jest separate R&D project, zdefiniowanie takiej siebie but it's up oraz to you to define it zaproponowanie krótkiego klucza Państwu te prace B plus R and rozróżnili. Ze also względu na to to, że tell one us są realizowane w according bardzo to what różnych dziedzinach, criteria to you trudno nam differentiate precyzyjnie R&D określać dla każdej works. dziedziny pracę B plus This R. concerns many fields and Przykładowo disciplines, mogę so it's wymienić difficult for Państwu us to define it globally. Therefore, we have shifted Kolejne this pytanie. Czy są to you. formalne wymagania dotyczące głównego wykonawcy, w tym Are there any formal dotyczące liczby requirements for lat the do head doktoracji? researcher? This includes how many years Takiego ago they konkretnie should have wymagania nie finished ma. their Jeśli Państwo PhD zajrzą do studies. kryteriów wyboru projektu, There's no to tam such jest criterion. informacja If you o have a look at the tym, w jaki criteria, sposób weryfikujemy, czy osoba, you will którą Państwo find full wspierają, pracuje, information on może how być właśnie we od strony formalnej tym verify wykonawcą projektu. head Wymagania researchers and dotyczą na what przykład are the formal tego, czy requirements for osoba, them. którą Państwo wskazują, ma So, for doktorat instance, we check whether such doktora, a to person może is a być wskazany jako PhD główny wykonawca graduate. projektu, jeśli nie, no to niestety nie. If they don't, if Wymagania they don't hold a PhD, they can't be head wieku researchers. planowanego Also, there is a requirement about the employment of this Jeśli person chodzi o pytanie występującego, in a international research agenda, podstawowe kryteria current or planned. There are also rankingujące some określają to, ranking pod kątem criteria. oceniamy, czy merytorycznie osoba wskazana w So wniosku here może we być check wykonawcą whether projektu. this person meets some Kolejne pytanie dotyczy substantive criteria osiągnięć. to be a head Jako researcher. osiągnięcie traktujemy Now publikacje, about przyznane patenty. achievements. Czy Patents, CV papers projektu published wystarczy or od razu jako CV are wyrażające? also considered Dwa as an odrębne achievement, or a pytania, czyli jeszcze CV of raz a partner can be publikacje also used as a i CV czy of a osiągnięcia team liderza. leader. These are two Jako questions. So, are certyfikacja patents lidera and oraz papers obecność CV published lidera w considered projekcie as achievements? And wystarcza also, od razu secondly, być lidera grupy, czy a trzeba dwa CV osiągnięcia? of the project leader, is it Jeśli chodzi o can it osiągnięcia already konkretne, serve as to a team leader standardowo CV, w or do you większości need two naukowych separate documents? publikacje mogą to być patenty. Achievements, yes, usually papers Czasami osiągnięciem published, jest or udział w jakichś sometimes prestiżowych konkursach. patents, Bardzo zależy od sometimes also tego, czy będą participation in a Państwo recognized and uczestniczyli w renowned certyfikacji programu i conference. ocenić, This czy is osiągnięcia field to related. są Experts will be able to assess odpowiadają Państwa whether pozycje. your achievements W actually decyzji are naukowej, ale enough w założeniach chodzi to nam tak substantiate przykładowo o your position publikacje. in a specific field. But yes, we were thinking here about Kolejne papers pytanie. and patents. Przepraszam, tak, jeżeli już jednej osoby CV And Państwo yes, używają do if we are suggesting one certyfikacji person, liderów one to CV wiemy, is że do enough. There is certyfikacji one pozostałych liderów również location for the head researcher podlegają and certyfikacji. also another location for team leaders. So one Kolejne file for pytanie one dotyczy person redaktora is wniosku. enough. Czy można dołączyć Uh, więcej niż jednego redaktora wniosku? Tutaj chodzi o Application wykorzystywanie tak editor, zwanego redaktora pomocniczego. assistant editor of an application. Can we have more than one person? No, it's not Proszę o possible. odpowiedź. Pytanie następne dotyczy teamingu. Czy
Czy Next dofinansowanie question is about teamingu dotyczy teaming. tylko nowego teamingu, czy także Is starego? the funding only for new teaming or Nowego teamingu for old obecnie as well? jest dedykowany Only wyłącznie new. tym The projektom, first które call for ostatnim papers is konkursantami dedicated to uzyskały albo the dofinansowanie, albo projects Seal of that Excellence. got the seal of Natomiast w drugiej excellence or trzeciej funding in the last project. startować But mogą then we will wszyscy, have call ponieważ for papers two. certyfikat Stałe So Teaming the second świadczy competition will be open for everyone, also for certyfikowany people who were inicjatyw, granted the jak i teaming oferta before, innych wnioskodawców. but the limit for them will be the same Kolejne as for pytanie all the other przenosi nas troszkę applicants. wstecz do poprzedniej perspektywy, do POIR-a. So the next Jak question is będzie about the traktowana jednostka, smart która już development in the realizowała MAP previous w POIR-ze? perspective. So if we have a Jeśli unit that has instytutor already rozumie, że potrzebne implemented są an dwa international dokumenty, research agenda, how will they komercjalizacji be i treated? opis I skuteczności assume that we istniejącego understand systemu the commercialization komercjalizacji, strategy and the dwa description of dokumenty the po dwie efficiency strony, of effectiveness of the existing system. Jeden Two dokument, dwie documents? strony. Rozumiemy, że jeśli Państwo już w No, trakcie it's realizacji one programu document, two stworzyli pages. system As I komercjalizacji understand, you have danych, to already created a spodziewamy się, że system of będzie commercializing your będziecie research Państwo results. kontynuować, ewentualnie So wprowadzić jakieś zmiany. I think that Zależy nam probably na you tym, will żebyście Państwo w tej continue in części the next opisujecie perspective. obecnie działający system komercjalizacji. So you will have to W describe the efekcie faktycznie current teraz jest system of jednostka. commercialization. So Państwo please mają na to describe there what 6 miesięcy i to nie powinno actually być exists in your bardzo unit and mocne also your rozbijanie plans zupełnie for the future. inne So this more or systemy. I to less jest stan na dziś. are To też all jest overlapping badania systems or wniosku. the same systems because this is as of today, as of the day of application. teraz rozbudowane pytanie. Jak zaplanować projekt Next question. rozszerzający działalność How to istniejącego MAP plan dotyczącego a project finansowania? that Czy dopuszczalne expands jest dalsze on the użycie tej international samej research nazwy, agenda that is marki, centrum? just about to Czy finish kontynuacja its poprzedniego w activity? okresie Should we trwałości use i the same nowy MAP brand? mogą funkcjonować razem w ramach na przykład wydzielonego Can we zakładu? have the existing one Jaki and a MAP new wiąże one się z within wymagania the związane z same okresem unit? trwałości poprzedniego projektu? Can a new I czy sugerują Państwo w research odniesieniu do agenda nazewnictwa projektu take over przypadku some jednostek aspects of realizujących the już previous projekty one? MAP z POIR, tak aby zachowana And była what ciągłość about the identyfikacji titles of the danego centrum project? doskonałości Can we i do it in możliwości such a way zaleczeń? that the continuity of the A więc Center na of przykład użycie Excellence nazwy obecnej is centrum z kept dodatkiem internationally Feng. and in Poland? Can we keep the current name and add Feng to it, for instance? Absolutnie możecie Państwo pozostawić tę samą nazwę, nawet Of bez course, you can dodatku keep Feng. the same name Zwycięstwo without jest adding umożliwione tylko, jeśli any wyjdziecie Państwo konkurs suffixes like i Feng. w tej samej You jakości. can Nadal spełnia implement the wymagania same nowego MAP-u. IRA project if Mamy you żadnych meet the preferencyjnych, criteria. można powiedzieć, warunków dla starych mapów, ale też żadnych We have negatywnych. Są no dwa kryteria, pod preferential którymi criteria oceniamy for the existing or old oraz kierownika research agendas. projektu, There are two wcześniejszego criteria where we dyrektora evaluate the inwestycji. commercialization Możemy system and the Państwa head zaakceptujemy, researcher, żeby być beneficjentem projektu, czyli and tym well, who can be the applicant sponsorem. and the To te beneficiary. wymagania dla wszystkich są takie same, więc Here, the jeżeli Państwo requirements are the przedstawią, same for że są everyone. beneficjentem i jednostką MAP w So, nowej if you perspektywie say Feng that ma być the podstawą international MAP-u, research bo agenda licencją and the BRD, beneficiary will be the to same formalnie center wszystko that można. got the Trudno funding zacząć pracę previously, poza granicą. formally it's doable. Mhm. Proszę o chwilkę cierpliwości, zerkam na pytania, które teraz powinny nastąpić. Okay, I'm now Proszę waiting o for more podświetlenie questions pytania, to które come. teraz jest w kolejności. Please highlight the next question. Mhm. Kolejne pytanie dotyczy kryteriów. The next question is about the criteria. Jednostka może być wydzieloną There's a częścią wnioskodawcy criterion which lub says that the wnioskodawczyni. unit can be Z a separate adnotacją, że part of the informacje będzie applicant, można poprawić w trakcie oceny w ramach regulaminu wyboru but it also projektu. has said Jak to that the rozumiem? information can be Możliwość, updated czyli możliwość during the odpowiedzialności evaluation samodzielnej process. jednostki jest ograniczona So if we have big instytucyjnymi uwarunkowaniami organizations, formalno-prawnymi, there are some ale to nie formal oznacza, że limitations następca to ma intencję separating a negocjować z unit. wnioskodawcami zakres So samodzielności przypisany are you nowej planning to jednostce i negotiate the uzależniać scope przyznanie of projektu od independence rozszerzenia for the uprawnień wydzielonej applicants? części wnioskodawcy, czy też wyznaczenie poziomu, który zdaniem recenzentów nie zagwarantuje autonomii, spowoduje Or odrzucenie maybe if the jednostki. level of independence is not enough to guarantee autonomy, according to Ona jest reviewers, bliżej tej will lead drugiej to the opcji. My mamy rejection takiej of the możliwości, nie application. będziemy mieli takiej możliwości, żeby wprowadzić jakieś Option two, rozwiązania I'd negocjacji. say, because we Natomiast won't have chcemy room zaplanować for naprawdę w Państwa pomysł, który jest bardzo negotiations. We don't want to dobry. Jest interfere with możliwość your idea and your uzupełnienia application. dokumentów. Yes, you can Możemy supplement or także update the nasi eksperci documents. Państwu wskażą,
This means that Na przykład jednostka our w ogóle nie jest experts wskazana will jako jednostka, która say, miała for wesprzeć projekt. instance, Według nich that tej wydzielonej you jednostki, haven't specified a która ma separate być przedmiotem badań tak IRA naprawdę tego unit projektu. that is Więc jeśli supposed to be Państwo the pozwolą, subject to and the object of przez the project. pomyłkę albo z So jakiegoś if innego you, powodu nie let's say, wskazano w ogóle, by jaka jednostka wewnątrz mistake na przykład fail uniwersytetu to czy Urzędu Uniwersytetu będzie realizowała tell us projekt, in your to application będziemy which Państwa unit will be in charge of the informować project, we precyzownie will i contact you będziemy and to ask you sugerować to oraz nie będziemy specify this to pojawiać amend your application this bezpośrednio way. w komisji. But we won't Dlatego można suggest you any powiedzieć answers, we autonomia, won't negotiate with autonomia w you. sensie powinna być The unit wydzielona should jednostka be na czym polega autonomous, a separate unit założeń in a dotyczących zarządzania organization. organizacyjnie, jak There's an formalnie ta attachment to jednostka both skonstruowana formal będzie and odpowiednio organizational aspects of this finansowana. Będziemy unit, and prosili this o attachment will be wskazanie attached to precyzownych the funding warunków, agreement. You will be required to zapewnienie formally pass this finansowania na attachment etapie wniosku on to musimy mieć us zapis at the stage of the Format agreement, powinien but być now at the autonomiczny i application level, charakter you just have to występuje describe it. Międzynarodowy Komitet The Naukowy, unit has to be autonomous, provided with an podjęli decyzję international co do scientific pracy nad committee aplikację. that will Instrukcja be in charge of prawna the przedstawia recruitment zmiany process, stanowi among other things. wydzielanie jednostki wewnątrz And uniwersytetu, to znaczy for Instytutu such albo purposes, przekształcenie we całej need instytucji. to have a separate unit in a Zgodnie z organization, projektodawcą or you faktycznie have to projekt structure the inwestuje w whole rozbudowy organization according to instytucji, project, natomiast which is difficult in wydzielenie big organizations. uniwersytecie But if you have a stworzyć university, działalne jednostki you can laboratoria, split a które są unit, wewnątrz a uniwersytetu i center. łączyć This is z possible. We do have such instytucją. cases, so it's Pozwolę doable. doczytać jeszcze część, która najprawdopodobniej była razem z tamtą, dla pewności, że już Also, wszystko let me add powiedzieliśmy. uh, W one more ramach tego part of this programu będziecie Państwo question. wymagali i weryfikowali wyodrębnienie tej jednostki badawczej Will w you ramach systemu require to organizacyjnego split wnioskodawcy. up a Wystarczy, separate że unit wnioskodawca within wskaże w the dokumentacji chart aplikacyjnej, of the jaka jego applicant? wewnętrzna Or maybe jednostka it's będzie enough realizowała for the dany projekt. applicant to specify in the application Taki which program internal unit will be będzie, in charge of the project. będziemy sprawdzali, co nam wnioskodawca So wskazał we at the wniosku. evaluation level, we will check the application, and before the signing of the agreement, we will have to verify the documents that confirm that such a unit has been created within the Przechodzimy do organizational chart of the kolejnego pytania. beneficiary. Tym razem jesteśmy w temacie Międzynarodowego Komitetu, mianowicie jak są Now, definiowane the International powiązania Scientific członków Committee. RKN-u z How do MAB-em. you define the relations of the Powiązania members of the definiujemy International Scientific rewizją Committee with the members of the załącznika International Research Agenda? pierwszego It's projektu. defined in Wyraźnie the zdefiniowane są agreement warunki działania, template. iż w ciągu 5 lat przed powołaniem Now it says that RKN-u czy przed rozpoczęciem projektu, 5 years członkowie before RKN-u the nie beginning of the powinni we project, wspólnych the member of the publikacjach scientific grantów committee shouldn't have papers decydowanie or grants realizujących ten published projekt. together with Zawsze the Państwo people świadomi, involved in the International Research jeśli Agenda. będziemy mieli taką So możliwość, this is to a strict będziemy limitation. wprowadzać w tym zakresie zmiany, tak żeby ograniczyć If we can, we will change it to reduce this only to grants, not papers published, but for the time being, this is what it looks like. If you have published papers together or had grants together, A you czy can't RKN może be a być member. osoba spoza Europy? Can the International Scientific Committee include someone from outside Przechodzimy Europe? do wynagrodzeń Yes. członków So RKN-u. now the Członkowie payments of NKO mogą pobierać the wynagrodzenia w committee ramach members, budżetu MAP. Jak can wyglądają they receive ujęcia w budżecie salary kosztów działalności RKN-u? payments from the Koszty agenda's budget? organizacji spotkań, koszty And how to biurokratyczne, noclegów recognize the itp. cost of Pytanie numer flight, 1. Koszty accommodation, and finansowe. meetings? This is a question strictly related to To jest pytanie financing. finansowe. Ja tylko mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o wynagrodzenia, to nie są przewidziane wynagrodzenia dla członków Yes, MKN-u. there are no Dlatego właśnie salaries Polska jest na linii, for the ale members wszystkie of the możemy International sobie Scientific bardziej szczegółowo Committee. powiedzieć o stronie finansowej. Możemy pokryć te koszty, które są wymienione w We katalogu can wydatków. cover the costs which are Natomiast included in the byłyby cost catalog. wskazane koszty organizacji spotkań, to wtedy So to takie if koszty można this ująć na involves the podstawie organization of danych meetings, projektu. you can recognize such a cost, but there are no salaries, no Mogliście się payments odnieść do to tego the pytania scientific jeszcze, czy to committee members. Monica, jeszcze would you like wyczerpane? to Tak, add a oczywiście. Ja point? mogę od swojej strony dodać tylko, że faktycznie, tak jak Kinga wspomniała, my w katalogu wydatków mamy definiowane Yes, that's right.
możliwy do zakwalifikowania. Natomiast tak jak Kinga powiedziała, koszty wynagrodzeń So, as zarządzania it's been said, takie kwalifikowanie się. the salaries to the committee Dziękuję. members are not Wydaje się, że była jakaś eligible przerwa costs. techniczna w odbiorze Twojego głosu, ale Thank you. I mam always nadzieję, had some że connection udało się issues, but osobie, która zadała pytanie, I hope wyłuskać that odpowiedź. the Jeżeli nie, to answer is proszę jeszcze dać clear. sygnał na czacie. Anyway, Pytanie następne dotyczy partnera naukowego. Czy instytucja spoza Europy a może być question partnerem about a naukowym, a partner. czy może Can być a to tylko partner non-European zagraniczny? organization be a Dziękuję. partner? Can we have more than one international No unit partners? z Europy może być A partnerem, może non-European być unit can be a dodatkowo, może partner. zawierać więcej partnerstw niż jedno, natomiast we wniosku There prosimy can be Państwa more o partner zielone. units, but you have to specify Pytanie one in the dotyczy application. dokumentacji. A Kiedy dokładnie question będzie about dostępna pełna documents. dokumentacja w języku angielskim? When will you share Planowanym full jest documents in termin październik, English? ale When will it be przed made organizacją może available? te dokumenty As soon dostać as possible, we will wciąż try jesteśmy to etapie, upload these także documents, which are obawiam się, now being że to translated. przetrwa. Ja rozumiem, że dla Państwa to jest I'm afraid it's niemożliwe, going to take some dlatego time. I know jesteśmy it makes stałym things partnerami. harder to you, especially if you're Natomiast negotiating jesteśmy with w stanie partner znaleźć units. odpowiedni But termin. unfortunately, that's all I can say. Trzymamy kciuki, aby nastąpiło to jak Okay, najszybciej. so hopefully the A czy sooner the dokument better. zarządzanie jednostką MAP ma być tylko po And polsku? the Było to document which is pytanie called z Managing the rozbieżności z IRA unit, is it supposed to be informacyjną. only in Polish? Because there Słuchajcie, are z rozbieżności to some powstało ambivalent, właśnie there's z some ambivalent rozbieżności. information Z in the pierwszego documents. ma If ogłosić there is Sekretariat any Rządowy, ambivalence, we'll nasi try to przedstawiciele sort it stwierdzili, że out. będzie to If it's tylko unclear, we zamieszczone will make it warte clear. dokumentów takich If that's the podstawowych, case, we ewentualnie uzupełnienie. will change W- it. Ten załącznik należy zamieścić po polsku. This Natomiast attachment ponieważ should mamy be dostęp, to nie jest jakiś uploaded formalny in natomiast Polish. manuskripт załącznika Nothing bad należy happens if you also upload it in język English, polski but i angielski certainly you należy need to załączyć upload it in agendę Polish. badawczą oraz The research CV. agenda and the Dodatki CVs studiujemy of przeprowadzą przez kierunków the house badawczych researcher and granice the językowej head researcher and the Polski-Niemiecki leaders jednostek should be partnerskich uploaded in English, and oraz also the letter złożyć potwierdzenie from the partner dostarczenia unit and the finansowania teamingu w celu confirmation related to the Seal of Excellence teaming Jeśli also. chodzi o nabór wniosków, kiedy planowany jest kolejny nabór wniosków oraz When ile are you będzie planning terminów to konkursów publish the na next call for papers, and delegacje naukowe? how many Konkursy calls nie will there przewidujemy be? już, przynajmniej na razie żadnych As kolejnych for now, konkursów. we are not planning to organize many W more 2025 calls for paper this year. na wiosnę planujemy ogłoszenie Spring next konkursów year, dotyczących 2024, this is when we will kolejnych publish lat two programu Teaming. calls, one for Temat the teaming przewidujemy winners and teraz. Jeśli the nic other się nie one zmieni w zakresie finansowania a edukacji, general one. to planujemy So if debiutowe nothing konkursy changes, angielskiego. Teraz w przyszłym roku ogłosimy jeszcze we dwa. are planning to Wyłącznie dla publish laureatów two more next year. konkursu Apart z from the klasy current one, teamingu. one of them will be Kolejne for będą the Seal of konkursy Excellence winners, and the other one will be Pytanie available to the dotyczy teraz general. dyrektora do spraw organizacji działalności naukowej. Czy do Now, personelu B plus R można zaliczyć właśnie takiego dyrektora? organizational director, can he be included a R&D staff member? If someone is a director, probably his duties are more of an administrative nature, so you cannot include such a Jeśli chodzi o koszty właściwe, position to in the już direct cost of the finansowane i project. Well, indirect costs are a different story. W systemie składania wniosków da się wskazać tylko jeden In the KIS. application Sprawdzenie. submission system, you can only specify one tak, keys. znaczy musiałam się chwileczkę Is it zastanowić. correct? Proszę wskazać ten KIS, który najlepiej odpowiada Państwa projektowi. To nam Yes, you should umożliwi specify the one which is uzyskanie most relevant to your kwalifikacji w project. którymkolwiek, bo to jest formalny wymóg. This is the formal requirement for your Z drugiej project strony to też do meet one of the keys, wstępnego and podziału also finansowania w panele eksperckim we use stosunek it produkcji to jest najbliższy to Państwemu distribute the wskaźnik. applications among our experts Kolejne panels. pytanie. Termin złożenia w FNP, podpisania umowy z partnerem strategicznym projektu oraz dokumentów potwierdzających utworzenie jednostki MAP. Deadline for Termin będzie submitting ustanowiony the dopiero w momencie agreement with the podpisania umowy partner o and also the finansowanie, czy documents na that etapach oceny confirm that projektu the unit i has been ustawienia created. się Will you o require dofinansowanie?
the documents at the stage of signing the agreement or Rozumiem, że before? możecie Państwo mieć At the stage plan, of signing the aczkolwiek funding wnioskodawca agreement. go nie realizuje We w związku understand z that you brakiem might have finansowania. plans which won't be implemented unless you get the Wczorajszym funding, but once it comes to signing the agreement, się dokonało. you already have to have signed the Drugie partner pytanie dotyczy agreement and sposobu have podpisywania created the dokumentów. unit. Jakie podpisy This elektroniczne question is about powinni przyjmować organy the signature. rejestracyjne? Czy to tylko jeden So, podpis osoby reprezentującej who has to wnioskodawcę? sign the documents when applying? Only one person that represents the Tak, applicant? tak. Yes. Wnioskodawca teraz w Fengu to jest instytucja, więc osoba So reprezentująca now the instytucję, w tym applicant przypadku is an wnioskodawcę, organization. So jest uprawniona w instytucji, więc someone who odpowiednio has podpisywać powers aplikant jest legally osoba uprawniona to do podpisu represent the pełnomocnika. organization. Jeśli jest to This is uniwersytet, the to powinien person to who should sign the złożyć rektor. application. If this is a university, so a rector Z KRS-em może or any rektor other podpisać person who is instytucji legally lub osoba uprawniona authorized to pełnomocnictwem. represent the Jeśli university, jest to sytuacja, że uh, jest to whether osoba, it's an attorney. która ma pełnomocnictwo do podpisywania wniosku, So if this is an odpowiednio attorney, woli w imieniu instytucji, to poprosimy również o pełnomocnictwo. you should also attach the power of Kolejne attorney. pytanie jest w obszarze wskaźników środowiskowych. Now the Czy chcą environmental Państwo jakieś szczegółowe indicators. omówienie, wytyczne w zakresie wypełniania wskaźników środowiskowych? Will you publish W any przypadku do specific listy guidelines wskaźników about włącza these dużo bardzo indicators? różnorodnych Because wskaźników the link i czy includes dałoby many się, different przydałyby się jakieś indicators, bliższe and wskazówki it would dotyczące be useful wyboru to have i ich some more operacjonalizacji? hints or Może podać guidelines jakieś about konkretne their przykłady selection wskaźników środowiskowych? and Myślę, że to jest dobry operationalization. pomysł, Could you żebyśmy give us some examples? zastanowić się nad wskaźnikami. Ja I prosiłabym think it's a good idea to proponowałabym, żeby treat Państwo sobie this bardzo dobrze separately. przeczytali kryterium dotyczące wskaźników I środowiskowych, suggest that you ponieważ read this te wskaźniki criterion można very wybrać, te składniki thoroughly można wybrać z listy because you can składników pick gruntowych, tej, którą a opublikowaliśmy, an która jest skierowana do indicator całego Fenga, from the list, lub można which stworzyć is the swój same for własny the whole wskaźnik FANG, i but to w you can also zależności od create tego, czy your Państwo own decydujecie się indicator. na spełnienie zasady It 3/6, czyli depends on decydujecie Państwo whether wskazać you konkretny are wskaźnik planning to środowiskowy, który Państwo meet the sixth pochwalicie. Także rule, or maybe jeśli te wskaźniki you środowiskowe want to są specify spełnione, a specific są takie, indicator for you. jak na liście i jeśli Państwo są w stanie z nich wybrać coś, co So odpowiada you have Państwa the list. If wskaźnikowi you are able to choose the right to można indicator to for zrobić. you from the Natomiast list, domyślamy się, you że can do it. dla dużej liczby naszych wnioskodawców lepszą czy taką But I can przystępną imagine będzie that there are wskaźnik many wskaźników applicants who środowiskowych. would prefer to choose To za każdym razem their trzeba own być environmental indicator. w odniesieniu do projektu, który Państwo chcą But realizować, więc this needs bardzo to be trudno podać jakiś konkretny always wskaźnik. related to the Może się project, zrobić na so przykład tak, że it's określa się difficult for me zużycie to come up with a prądu, specific wody, energii, indicator now. papieru. No, The można consumption wymyślać of bardzo różne paper, takie water, energy, well, I could come up with many examples. Według mojej tutaj wiedzy i podpowiedzi to będzie ostatnie pytanie, Kingo, do Ciebie. So Pytanie last techniczne do question wniosku. now. Niektóre załączniki mają bardzo małą objętość. Czy Some jest możliwość w attachments innych are obszarach very small odwołać się in do pozostałych size. obszarów? Czy dokumentacja została zmieniona od 19 maja? Can we 19 maja nic się nie have there been zmieniło. any changes in Mam the nadzieję, że documents nie, since the ale jeśli ktoś 19th naprawdę of ma się May? skompromitować, nie muszę. Natomiast There have been no changes, but I know that there are some things we should wyjaśnienia correct, ciepłe and I dotyczące think that there will dokumentów be some informacyjnych. changes because some links Zmian have dotyczących tych dokumentów wymaga zgody disappeared. Ministerstwa But Sprawiedliwości. we need to approve any change To with jest the też ministry. procedura i nie możemy So sami it's a long poprawić bieżącej process. We sytuacji. can't do it on our Jeśli own, even if the 19 maja się mistakes are pretty simple and jeszcze nic się nie obvious. zmieniło, mam nadzieję, że poza So as mojej far as oceny. I know, Jeśli chodzi o no załączniki, które changes mają since małą the 19th of objętość, May, and troszeczkę some małą attachments objętość i are to, żeby small Państwo in nie myśleli, że size. bardzo dużo, ale też po to, żeby eksperci byli w Um, stanie przeczytać it's wnioski we don't i want you wybrać to coś. write No too wydaje się, much, że and we want experts to be able bardzo to wystarczający to read byłby the wniosek z mojego applications punktu and widowienia. be able to evaluate them. Jeśli So Państwo I odniosą się think do that we are każdego giving you enough space to z address the innych criteria. załączników, do jakiegoś aspektu z innego kryterium,
So if you are addressing a criterion in a different attachment than the dedicated one, well, in theory, experts should read all the attachments, but we might miss some information if it's in another document. So please follow the manual and all the instructions Bardzo when dziękuję. filling in the Kinga, dziękuję za application. cały ten zestaw Thank you. odpowiedzi. Bardzo Thank you for klarowny your w answers, formie i Kinga, for treści. your Także very dziękuję bardzo. clear Przechodzę and do helpful pytań dla answers. Marceliny Firkowskiej. Now I have questions to Zacznę od Marcelina pytania, które dotyczy gotowości technologicznej, a dokładniej about jaka technological powinna być poziom readiness. gotowości technologicznej w projekcie Uh, MAP. what should be the level of technological readiness in the project? The project is a support for research agendas except for primary research. So above tier one, this Pytanie the dotyczy TRL współpracy z one. przedsiębiorcą. This should be the Jak technical mogą readiness. otrzymać, jak rozumiem, przedsiębiorcy, Now the finansowanie z kosztów question projektu? about Jakie koszty entrepreneurs. Could przedsiębiorcy they muszą receive any sfinansować? funding Chodzi tutaj o from the zachętę project? What benefitu na costs tym projekcie. for the entrepreneurs can be funded? Benefits, incentives. By definition, this is not public aid, so no support, no aid to entrepreneurs. Collaboration with business involves a whole range of ideas, joint ventures, but research, R&D projects. I mean, sharing the same staff or knowledge or initiatives that involve business, but as part of collaboration within the research agenda. So that the research agenda has to include some issues which are also interesting to entrepreneurs, but there are no specific incentives for business. It's all according to some market principles. The purpose of this collaboration has to be defined very clearly, the scope as well, um, the vision of the financial responsibilities, also the risks involved. This indicator is very clearly described in the documents. Patrzę teraz na edycję Thank pytań. you. I'm looking at the questions. Kolejne pytanie. Czy jest potrzeba lub możliwość dołączenia listu Is it intencyjnego od possible to przedsiębiorcy do attach the letter of przedsiębiorcy? intent from a business or from some businesses? Yes, it is possible because we want to see first the actual confirmation that you've actually entered into collaboration with a business, which means this kind of intent on the part of business is out there. But the formal conditions of this collaboration, for this collaboration, have to be laid down in the very agreement so that we comply with the actual conditions Kolejne pytanie for the dotyczy wskaźnika implementation of this produktu. collaboration. Jak Next question oceniać about the współpracę z product data. przedsiębiorstwem What przez does cały it okres mean? projektu? Co jest What elementem does the rozpoczynania collaboration współpracy? Czy with zawsze a musi być business intencyjny, throughout czy the może whole być to na przykład project faktura z means? już istniejącej Can this be współpracy determined by poprzednim the letter of mapem? I intent? kolejne Maybe faktury z can this nowego be mapu. confirmed by the invoices from the previous W tym graficznym, IRA or jeśli the zobaczę prawo, bo current to chyba do tego samego IRA? jest, czy uczestnictwo wspólne w projekcie, na przykład Horyzont czy Meranet, Can jest joint uznawane za participation in współpracę? Horizon or Meranet, can this be considered a collaboration? Very nice. So what does this collaboration from the very beginning of the project mean? Indeed, the set indicator tells you that this kind of collaboration has to start at the start of your agenda and has to last by the end of your project. This is how it is followed from the definition. But what can this collaboration mean? Collaboration which is resulted in
Issuing an invoice is not a collaboration in accordance with the definition of the collaboration, the indicator. Collaboration with business within the indicator that you are asking about only relates to joint research endeavors, R&D endeavors. And additionally, if I may, Kasia, I would like to relate to the last part of your question, namely, as regards collaboration within Horizon 2020. Well, much depends on what kind of role you've taken over in this project and what's the role and part of the business on the entrepreneur. But again, I would need to relate to the definition of the indicator. This R&D collaboration is going to be formally implemented, and we would like to see this kind of collaboration within the project. So if within Horizon 2020 project, this kind of collaboration between you and business there is, then good. And whether if it does comply with the definition of the indicator, and if the collaboration lasts until the end of the next project, then yes, it is granted for this indicator to be Tak, fulfilled. słucham? Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że udało nam się odpowiedzieć na Thank you very pytania much. We kategorii, które hope zadali that Tak, dzień we dobry. have managed nasi internauci. um, Mhm, Celino? to answer all the questions mhm. from the To chat. pytania E, kategorii finansowej, także będę Okej. kierowała je do Now, Ciebie, Moniko, finance Moniki questions, Machnikowskiej. having Dobra, questions to to ja Monika sobie Pierwsze Marcinkowska. pytanie. W jaki sposób finansowanie zależy od liczby grup How badawczych? can funding be related to the number of research? Finansowanie, czy tak, budżet projektu nie jest odzwierciedlać liczbę The planowanych project grup of the budget project does zespołów badawczych should reflect realizujących projekt. the number of Przypomnę research może teams. odeślę też do instrukcji But I want to refer you straight away wypełniania the budżetu. manual, to the manual for Zatwierdzonej the państwami, for filling in wiadomo and Państwu, the jakie project. wydatki są This is where you can find information what możliwe kind of do expenditures przedstawienia, there ale też are z perspektywy and which of them tego, jak can są be oceniane przez presented ekspertów. from the perspective of the Powinny experts. być racjonalne, These optymalizowane expenditures should be z rational perspektywy and zaplanowanych w justified zakresie from the wniosku. perspective of your goals from the scope of the Nie będą project. wejścia takie bezpośrednie, ale jest to warunek It may not be considered very direct, nevertheless, this is indeed liczba grup a badawczych, które Państwo prerequisite for a planujecie, powinna positive odzwierciedlać assessment po of prostu your wiarygodnie application. wykonane So wydatki. it has to reflect uh, Kolejne pytanie reasonable dotyczy expenditures łączenia projektu MAP z in the innymi. budget. Next question. That Czy is łączenie combination projektu of MAP the z innymi IRA projektami jednostki project with dotyczy other wszelkich projects in projektów? a unit. Czy And pozytywna does it opinia FKN-u jest concern all wymagana the dla projects? wszelkich projektów Is jednostki? positive opinion Czy of the proporcjonalne International finansowanie Scientific projektów Committee for all dołączonych the do MAP projects? dotyczy również godzin pracy pracowników? Does it also pertain to the to the number of Odpowiedź na hours wszystkie te of pytania myślę, że work można łącznie of powiedzieć employees? tak. I believe that Obecnie all składane these do questions can uzyskania be answered with saying opinii yes. MKN-u do wszystkich projektów It is powinny necessary składać to get the wspólnie z opinion of International z Scientific jednostką Committee for all realizującą the projects done jointly projekt MAP w przypadku ich by the połączenia z by the implementation finansowaniem unit w ramach when projects P1. are combined Na pewno from proporcjonalność P1 activity. rozliczania zasobów pomiędzy projektami The dotyczy wszystkich proportionality of wydatków związanych settlement z of projektem, nie expenditures tylko for all the wynagrodzeń projects do pertain to all the czy też expenditures, including pracy salaries, personelu projektu. or including the work of the project Kolejne staff. pytanie Next dotyczy off, next finansowania zagranicznego uh, partnera as naukowego, a mianowicie jego regards the szkoleń czy funding innych for zadań. international Czy research może partner. być Their training or other partner naukowy tasks finansowany? can international project partner Zgodnie be z zasadami funded? May przyjętymi it be funded? w katalogu Well, wydatków according planowanych nie to ma the przewidzianych principles in the wydatków, które eligible mogą być expenditures finansowane przez list, partnera naukowego czy it may strategicznego not be so partnera w that these projekcie, gdzie expenditures realizuje for ma research funkcjonalnie swoje partner may be covered konsorcyjnych, a nie in partnerstw. one. There are no Dlatego consortia. projekt jest dedykowany
or partnership projects. So this budget is dedicated exclusively to the IRA. For the training services, substantive services, what is binding are all the principles regarding eligibility of expenditures. Whenever we buy something from the outside, this has to be in line with all the principles of eligibility and in line with the Efekty competitiveness zakupów. of Czy wydatki procurement. tego projektu na Staying zakup on aparatury procurement, mogą być wspomagane środkami z and innych project źródeł? expenditures for equipment be Trwałe czy supported from other kwalifikowane są koszty sources. zakupu czy Fixed amortyzacji? assets, Czy środki trwałe zakupane w ramach costs of projektu mogą być sales, częściowo or wykorzystane the komercyjnie w okresie trwania amortization, projektu i w okresie trwałości? depreciation. Is this going to be Przypadku valid zakupu aparatury just ona within the może project, być or maybe within the whole validity procentowo, period? powiedzmy, finansowana w ramach Equipment poprzedniego may be projektu. funded not Nie up to mamy takiego 100% from the zastrzeżenia w projekcie. project Możecie funds. Państwo There is łączyć not such disclaimer. zakupy You aparatury z can innymi combine źródłami finansowania. purchasing Natomiast equipment zgodnie with z other funding sources. tą nadrzędną zasadą, którą też przytoczyłam But there is this na slajdzie w swojej overriding części principle prezentacji, that I was referring to musicie in Państwo my pamiętać o presentation. zakazie podwójnego finansowania Namely, i you have to remember, you bardzo have to abide by the klarownym principle of the rozdziale ban on double funding. So we have finansowania to źródeł finansowania. differentiate costs in Dwa, between subsequent możliwości funding sources. finansowania środków trwałych w projekcie. Mamy For fixed assets within the project dwie opcje za and their koszty funding, zakupu there i are two koszty options, both amortyzacji. Tu from też acquisition zwracamy costs uwagę, and że depreciation costs amortyzacja can be funded. But remember, if może być depreciation and not acquisition, kosztem kwalifikowanym depreciation obowiązek, can nie be będzie eligible dofinansowany z unless projektu z the acquisition itself had not z been funduszy europejskich. previously funded from EU Co do funds. pytania dotyczącego Now, wykorzystania środków concerning the question komercyjnych on do the commercial use, trwałych, to przy late commercial zastosowaniu use of the fixed tych assets, proporcji well, if you maintain some powiedzmy proportions innych źródeł finansowania, to w tych częściach, w among których other nie mamy funding sources, źródeł then finansowania sprzętu z budżetu projektu, istnieje możliwość w tych częściach wykorzystywania oczywiście w innych celach tego sprzętu, przy zachowaniu oczywiście if tych equipment is not funded from proporcji. the project, equipment can be used in other parts of the project, of course, when proportions are retained. Rozwiązaniem może być zastosowanie zasad, One ściślości solution can współpracy be pomocniczej, ale to może już to resort wszystko to wpływa na temat, the subsidiary gdybyście Państwo chcieli activity zostać principle. poznać That's bardziej a na temat fairly comprehensive topic. Should you tych be willing kwestii to get to know more about it, trochę bardziej then we can outline bardziej it to bezpośrednio. you, maybe in some Oczywiście są direct możliwości. contact, should you be No, interested. na pewno to, co jest istotne, to nie There ma are możliwości, options out żebyście there. Państwo There are kupili komercyjnie opportunities, but sprzęt it's po not prostu z necessary for państwowego. you to use commercially the equipment that you Temat bought stawek 100% from różnorakich, the grant. kilka Now, pytań for the zadam different ciągiem rates, w I'm podobnym going to temacie. ask you a Przy few rozliczaniu questions as stawek they very much are wynagrodzenia będzie można korzystać ze when stawek calculating określonych rates w for wewnętrznych remuneration. Can regulaminach we uczelni. the Oraz regulation, zastosować internal standard z regulations of analizy FNP university, or dotyczącej can wysokości we wynagrodzeń use personelu badawczego directly rates from Foundation for w środkach Polish Science międzynarodowych? Czy regulations powinniśmy opierać for się na własnych international regulaminach? resources, or should we be I co w based on przypadku, our gdy own stawki internal wynikające z naszych regulations? regulaminów So what były if wyższe od our tych own wyżej wymienionych rates analiz? are higher than your analysis at the Dobrze. Foundation for Polish Science? Rozpoczynając od możliwości Well, wykorzystania to stawek begin with, określonych w wewnętrznych on the regulaminach use of uczelni, internal regulations to rates absolutnie of jest tak. various universities. Również w It is przypadku, gdy te possible, stawki wynikają z definitely Państwa is. regulaminów i one And są if your rates come wyższe directly from your regulations and they tend to od differ analiz at the same AMF, time to też jest with możliwość our zastosowania. analysis, Natomiast z tym then zastrzeżeniem, you can go for proszę yours. Państwa, że wszystkie te One stawki będą disclaimer, przedmiotem oceny nevertheless, all these projektu rates i will be wracamy tu subject znowu do tych to podstawowych zasad budgetary assessment. różnicujących And here we are coming back to these basic dbanie o principles fundusze which are europejskie, ich binding zasadności, for racjonalności. EU-funded Jeżeli jakby projects. macie Państwo uzasadnienie dla wskazania innych stawek, oczywiście proszę je rozpisać
If you want to use dedykowane other arrays, please działań describe typu it in dedicated budżetowe, sections, ponieważ to uzasadnienie in budgetary stosowanych sections, proponowanych przez Państwa because propozycji because musi the umożliwiać proposal to go with your rates eliminowane should tego also przerobu enable zasadnego i umożliwiać the wykorzystanie assessment środków. of the budget as a whole Czy można as wprost eligible, zastosować stawki z and analizy dotyczącej wysokości it wynajmu concerns the viability of płaconego the project. w środowisku międzynarodowym? Can Czy rates propozycja be Państwa polega ponadto transposed też directly w from this analizie, internationally w celu recognized rates wypracowania from our analysis? Yes, you can take advantage of this analizacja analysis, but every przeciwko single time faktycznym ograniczeniom you do so, you have wysokości to be mindful of the fact what kind swoich of restraints you have negocjacjach, in dokumentacjach your respective związanych z organizations. regulacjami pracy You czy have to be, wynagrodzeń. you have to comply Będą with your też own remuneration weryfikowane regulations dokumenty because these weryfikowane documents will stawki be verified muszą odzwierciedlać, jak themselves, już Państwo and w the rates you sprawie use have przepisów to mirror Państwa instytucjonalnych. your your internal regulations for salaries. Trzeba pamiętać, że w tym zakresie At the same samo to, że time, Państwo you have piszecie to jakąś remember stawkę this: the very fact that you ją write uzasadnicie some rate i my ją in the przyjmiemy za budget, normę, to you świadczy o tym, justify że it, będziemy and then mogli will później ją accept it. zakwalifikować jako It is rozliczoną. not Będą automatically obowiązywały przy translated rozliczaniu as wszystkie something that zasady has been wskazane successfully w settled. There kwalifikowalności. will be all the eligibility criteria in Trzeba też place. mieć to na uwadze, że te zasady mogą Therefore, you Państwu have to ograniczać remember przede that wszystkim these that there might be certain wpisujemy w limits, katalogu kosztów te that your internal regulations may be elementy, limits które in powtarzają się, themselves. które mają wpływ So, na rozliczanie, czyli to, że musicie all Państwo these mieć aspects that have some impact możliwości on settlements wypłaty are there to be pieniędzy taken into określonych consideration. You stawką have to we be wniosku na podstawie przyjętych able regulacji to organizacji pay off dokumentów some międzynarodowych. rates based on your internal regulations. This Kolejne was pytanie element. dotyczy limitu lat po Next doktoracie dla question. stanowisk R2 i R3. Um, Jak należy je are traktować? one or Czy two są podane w roles, możliwym number of years formularzu, after chyba nie w the regulaminie, to PH taki wniosek dissertation od is osób defended. klienta. I How to się should we tłumaczy, understand czy it? w trakcie realizacji projektu możliwa jest And adiustacja other question: planowanych, can we adjust within się nie łączy, przepraszam. the duration of the Więc project? zatrzymam się na pytaniu Maybe o this limit lat po not doktoracie dla question is not stanowisk related R2 to the i former one. R3. So let me ask about the limit of years Stanowiska R2 i passed R3 after pojawiają this, się um, w PhD naszej analizie status has been assigned. razem ze stawkami, These roles które porównujemy go with the rates in our analysis dotyczących wynagrodzeń that we naukowców w środowisku talk about międzynarodowym. in One z reports definicji nie mają on przypisanych remuneration ograniczeń of international researchers. liczby lat. Przy tych stanowiskach posługujemy się po prostu By and large, there are ograniczeniami, no które limits są for the number of years. udostępnione What przez we take advantage of, instytucje what we europejskie. apply, are Wspomniałam o tym definitions laid down by European institutions. That's something w that we analizie. quote Takiego straightforwardly ograniczenia nie in ma, our natomiast own analysis. So there is no czytając limit ustawę, here as to such. oczywiście But decydujecie this w zasadzie attachment of z rates samodzielnie is a i field where you możemy decide samą should you be wskazanie willing to tej use stawki our analysis, do so. bez If not, you odniesienia, bez don't have to uzasadnienia do też może sprawiać trudność w ocenie but if there is no kwalifikowania justification, maybe something that impede the adekwatna, actual więc assessment istotne if jest, a żebyśmy rate is really wpisali relevant. Therefore, it is very important for you konkretną to rolę write naukowca do roli przewidzianej what particular w naszym role of a obowiązku researcher there's going to badawczym be do tych ról projektowych. in compliance with our Kolejne definitions. pytanie dotyczy obszaru, Another który question dotyczy nas wszystkich, relates to inflacji. the area Czy which podczas realizacji which projektu możliwa jest is our adiustacja is being planowanych of us wynagrodzeń all. Can związana we z adjust inflacją, czyli czynnikiem remuneration nieprzewidywalnym? salaries with respect to the inflation, something that we cannot foresee Z mojej when wiedzy we apply for the project? wydaje mi się, że nie ma Well, jakby takiego as far as ograniczenia, I know, there natomiast is też no such może limitation Państwo nie mogli jakby tego zrobić. Natomiast that would mean you proszę mieć na won't uwadze, be że my eligible to do it. But wskazujemy we wniosku o dofinansowanie be mindful of the fact that stawki. we don't Jest point to one rate in the application. jest proponowany zakres przedziałowy, minimalny, maksymalny. I So instead oczywiście of jakby one rate, rozumiem, you can use a range. patrząc na obecną
and sytuacji express a w rate kraju, in a gdzie inflacja range. to jest bardzo And duży we komponent totally understand that mający the inflation wpływa in the na country is wysokość a tego kredytu significant factor i that wartość, jakby shapes Państwo za to salaries otrzymują and pracownicy. decides how much Jeżeli real value będziecie Państwo posiadać employee uzasadnienie, salaries możecie have. wprowadzić w toku realizacji projektu tak jak każdą zmianę we wniosku, może tak jakby powiem. If you have Oczywiście justified it, ograniczenia you sztywnego can nie ma, natomiast każda zmiana go for this wynagrodzenia change whenever you różnego rodzaju see it fit wydatków wymaga throughout the project. zgłoszenia, uzasadnienia. But it always has to be Będzie to wymagało notified, oceny. justified, and it would Koszty also be uczciwe i subject to bezpośrednie analysis, to assessment. jednostki może Direct być and wynagradzany indirect na costs przykład w had 90 researcher i be 10% w kosztach bezpośrednich i remunerated pośrednich odpowiednio. in some Można proportion, wynagrodzić prezesa spółki, jeśli będzie some głównym indirect wykonawcą costs, some zgonów indirect costs. bezpośrednich i pośrednich. And there is a Jeśli president ogół, of to w the jakim company procencie? can be remunerated from indirect costs or direct To costs, and może what kind zacznę of od tego proportion there should pierwszego be pytania. Jeżeli in chodziłoby o percents. kierownika Now, jednostki i ten podział if the byłby na story is about the head researcher 90%, and obecnie this w split brzmieniu into wytycznych 90 and 10% kwalifikacji direct and działalności w indirect roku for 2021-2027 eligibility for nie jest 2021 możliwe. 2027, it is not possible. Taka osoba z takim podziałem będzie kwalifikowana w Such head całości researcher with this do proportion would be bezpośrednich wydatków. qualified in indirect Analogicznie jest costs. z wynagrodzeniem And by the prezesa same spółki, który token, będzie if there is a president of the wykonawcą. company Tutaj, tak jak to be the head researcher, przedstawiłam też na prezentacji, osoba, która jest as I dobrym already pointed reprezentantem out in my jednostki presentation, mogą jakby if there is wybierać a ten proces, person to niezależnie represent od swojego the zaangażowania units, procentowego be the udziału president, jest irrespective of their engagement, finansowana w kosztach etc., rozwojowych it projektu. is to be funded W from the całości indirect podczas costs on the project in total. realizacji. Natomiast So there proszę bardzo mustn't be zważyć any breaking down of the wdrożyć costs te in between direct and indirect costs. aspekty Please związane also z observe that zasadami all these aspects finansowania regarding osób o rolach change in kierowniczych how mogą we dotyczyć pay off people innych at, osób, które mogą mieć at czynności management zawodowe. Na positions. przykład mogą This can dotyczyć also również be embrace other people w niektórych in przypadkach management. w strukturach In organizacyjnych na some przykład cases, liderów it zespołów can badawczych. also embrace I dobrze by research było team przed leaders. rozpoczęciem projektu przejrzeć Therefore, z Państwa before you go on with the regulaminy project, to review dotyczące tego, your jakiego structures, sposobu your regulations, przekazujecie we wniosku, scopes of czy faktycznie nie competence, pojawiają scopes of się obligations, czynności just to check, to be nieprzypisane do able to kosztów tell powszechnych, które będą if pokryte z there are kosztów no kwalifikowanych activities that would be wynagrodzeń normally osób allocated to z naszych indirect bezpośrednich costs, i which would zastanowić się, czy prevent jest these costs to możliwość be expressed in przypisania as tych direct zadań do costs. osób, które Can będą such roles be transposed to be taken over pełniły by takie role people zarządcze, to administracyjne assume such w projekcie. management Może responsibilities? taka uwaga, że to nie tylko prezes, nie tylko Just kierownik one może mieć remark te funkcje. Zapisy dotyczą każdej osoby, która będzie constrained wykonywała to a zadania president. These regulations pertain to all the other management administracyjne. stuff Niestety nie ma w tym momencie for możliwości organization. przenoszenia tych So for the time being, zakresów um, w ramach jednego these projektu, scopes may żeby not tak można be powiedzieć. combined in one project to be Kolejne split pytanie dotyczy between podatku direct VAT. and indirect questions. Next, VAT Kosztem question, VAT niekwalifikowanym, który Next będziemy musieli question ponieść. is Czy w about the związku z tym VAT. kwota VAT jest It's a uznawana za non-eligible bezpośredni cost. So podatek is it going to połowę be wydatków, considered który musi być pokryty? Czy VAT a w ogóle direct może być cost, wliczany do budżetu? or is it excluded from the budget To totally? odpowiem wprost, VAT w ogóle nie jest wliczany It's do not included budżetu, nie in jest the budget przedmiotem at all, VAT. The VAT, kwalifikowania it's not w budżecie. Nie ma eligible in any możliwości way, the tego project. typu So you cannot wydatkach i rozliczenia go w projekcie. include it in the Natomiast rozumiem, że Państwo costs. musicie ponieść jakby But we understand that this is a cost you will have tego to podatku VAT. bear because you will Natomiast have to pay the w tym VAT. momencie pozwala Państwu odzyskiwać ten VAT z But the uchodźców. nature of the project allows you to claim the VAT back from the tax To proszę authority. przeanalizować może ze swoimi służbami księgowymi,
So now Dlatego please have a look at it with your accountants. kosztu w tych strukturach Have a look on the options Państwo odzyskujecie po of prostu how to z address the z VAT and powodu how to get it back, komercjalizowalny, może o tak powiem, because this is z a powodu regulacji commercial przetargowego. project, Kolejne pytanie dotyczy kosztu wynajmu commercializable powierzchni project. laboratoryjnej. Now Czy the za taki cost koszt of można renting uznać lab koszt space. utrzymania wynajmu powierzchni, która nie jest powierzchnią laboratoryjną, na przykład If pokoje we w have a naukowcu space, wykorzystywane it's do not a pracy lab P plus R, strictly, pisania but artykułów, publikacji itd., rooms, a nie jest offices used powierzchnią for typowo R&D work wykorzystywaną do and prowadzenia writing papers, administracji w etc. But projekcie. it's not a typically administrative space for Oczywiście tak administrative rozumiemy. duties in the project. Przez powierzchnię laboratoryjną mamy na myśli powierzchnię, która jest wykorzystywana do Laboratory pracy space PR, to us również do is a realizacji space projektu, used for R&D works, związany which jest are essential for the z, project. zadaniami wykonywanymi przez personel B plus R, stąd So work performed takie by pokoje naukowców, które R&D no nie są wykorzystywane w lab, personnel. oczywiście też są So dla nas researchers' rooms, which are not a lab, strictly speaking, for us, are also a space, a laboratory space that natomiast istotne jest whose to, grant co is proszę eligible in the zaznaczyć project. But you need w to wypożyczonych umowach. clearly state Wątpliwości, it czy in faktycznie the to nie jest agreements powierzchnią biurową administracyjną, bo so that it's wtedy clear for us że that it's będziemy not raczej administrative musieli space, udzielać in which do case we would have to consider the rent as Na indirect wyprowadzenia ze costs. szkoleń to będą już dwa ostatnie Two pytania, questions które about training, pojawiły się and w these naszym are czacie. the last Proszę questions powiedzieć, in czy the chat. szkolenia są kwalifikowalne tylko dla Is członków zespołu? training eligible only Koszty for podróży są the members kwalifikowalne of the dla team? wszystkich And członków what jednostki? about the travel costs? Are they eligible for all the members traku of the szkoleniowych IRRA? to mamy Well, troszkę rozdziału, w sensie speaking about służby training szkoleniowe i depends. szkolenia, które my znamy jako nie ma ograniczenia co do tego, które osoby There are no spośród nich mogą skorzystać restrictions z szkoleń. Natomiast w related to katalogu who can undergo training, znajdziecie Państwo but you części have the dotyczącej cost catalog, rozwoju kadr, znajdziecie Państwo takie and there's zastrzeżenia, the part about staff dedykowane development. stażom zagranicznym i uczestnictwu w szkoleniach zawodowych. There is a chapter about Z tych international summer po schools and international zastrzeżeniach takie traineeships. zastrzeżenie będą mogły Here, skorzystać there tylko is a osoby restriction. będące członkami zespołów Only badawczych. team members, Oczywiście research team zahabilitowanych members who are autorytetów. students, Mamy tylko PhD tylko do students, or junior Staramy postdocs też, by użyć takich szkoleń can undergo this training. And z all the certyfikatem other training services with certificates przez are wszystkich available to członków personelu all the members B plus R, without this oczywiście na zasadach, restriction. które są All the określone R&D members, of course, Dziękuję. according to the rules which are przy set down in the to była catalog. ta część o Tak, podróżach. o podróżach. And Podróże travels now, liberalnie, nie mamy wyjątków. the approach is liberal, no exceptions here. Kwalifikujemy wszystkie podróże There are inclusions dla even. personelu projektu, również dla stypendystów. Jeżeli Państwo przyjmiecie stypendysta, Travels for to all the personnel, również jego podróże będziemy also mogli sfinansować. scholarship holders are included and their costs are Które są eligible. związane bezpośrednio z realizacją projektu, Of takie course, jak all the travels wyjazdy related strictly to the project are eligible. This prowadzone w goes, projekcie muszą the same goes for dotyczyć any cost because bezpośrednio any zadań cost wykonywanych przez settled in the project needs to be directly related to Mhm. the tasks Dziękuję. I pytanie related jeszcze to project. natury, powiedziała ogólnej, dlaczego z projektu Thank you. And wyłączone jest a finansowanie general szkoleń question now. krajowych? Why does it exclude domestic Jest to training? związane Why z does the financing exclude this? przyjętą też w nowej perspektywie w programie Feng. This is related to the new perspective Modelami and the Feng finansowania program rozwoju and the kadr. personal development funding Szkolenia models over krajowe w tych there. modelach przyjętych w Fengu mogły być finansowane
finansowane wyłącznie za pomocą ustalonych So reguł domestic podatkowych, training can be narzuconych funded within Feng odpowiedniego only organu according to some państwowego. fixed rates, which has Bardzo been imposed over there. przeanalizowaliśmy jakby tę metodę. We have analyzed this approach I very też thoroughly, patrząc na państwa może zapotrzebowania na takie szkolenia krajowe, które widzimy w naszych obecnie realizowanych and we projektach, know your działach, demand for to domestic bardzo training in the zapytali. programs we are currently Mieliśmy carrying out. So this is the demand wrażenie, is very, very poczucie, small. że wykluczamy te szkolenia krajowe specjalnie, bo So bardzo niskie zainteresowanie było. To też we pokazuje, że realized that as there is większości like very low interest in projektów bez domestic training, we are not wdrożenia excluding nowych jednostek any significant activities here. And tych dobrych praktyk also, we want to wyniesionych implement good practices ze świata i and międzynarodowych we want good practices and experience to be transferred from the international community taką ideą, która się bardzo uh, dobrze łączy i Państwo też korzystacie to z Poland. And this is the right approach, we think. And you have Nawiązaliśmy so far doświadczenia w finansowaniu used szkoleń the klubów international uczestników training. w nowym wydaniu Fenga. And also this restriction to funding domestic training in the new edition of the FENG. This has led us to deciding that we Moniko, bardzo Ci treat dziękuję za te international training źródlane informacje. preferentially here. Thank you Na czacie, które nas Cię for oglądają, all jeszcze chciałam the dodać informację dla tych information. osób, że pytań na czacie było więcej. Wybraliśmy, If you've been ze względu following na us ograniczony on dzisiaj chat, czasem, wybraliśmy niektóre z nich, ale we have zapraszam only wszystkich, którzy chosen jeszcze nie mają bezpośredniego some kontaktu z questions nami, because there were do udziału w many more spotkaniu. questions on Wszystkie chat. prezentacje But zostaną please stay in przesłane touch mailem with do us. zarejestrowanych uczestników i tam, jak All the Państwo pamiętają, presentations will be slajdy shared with właśnie z the danymi registered kontaktowymi, participants adresy e-mail, via telefon, email, where także you can also bardzo proszę, find the dzisiaj contact nie doczekałam details. się tutaj bezpośredniej So odpowiedzi, if you have asked a zapraszamy, question proszę and we przesłać haven't bezpośrednio answered do it, so osób, please send które it się directly tymi tematami to the zajmują. contact people Informuję także, że involved. nagranie tego dzisiejszego webinaru będzie wkrótce dostępne na kanale Also, YouTube this Fundacji, webinar will be a soon kolejne spotkania available on the informacyjne skierowane Foundation's do channel potencjalnych on YouTube. wnioskodawców odbędą się 20 And the czerwca. next Tutaj meeting will be głównie held chodzi on o the działanie Proof 20th of of Concept. June. Jeśli chodzi o It's działanie going to First be Team, about proof spotkanie of informacyjne concept. odbędzie And the się first team, 12 in the meeting września. about the first team will be Jeszcze held raz on the serdecznie 12th wszystkim of Państwu September. zgromadzonym przed ekranami oraz Once wszystkim again, przedstawicielom Fundacji dziękuję za thank you. uczestnictwo, za stworzenie tego Let me dzisiejszego thank all the webinaru. Mam participants nadzieję, że and all the members of okaże the się on dla Państwa foundation for this przydatny. webinar. Zachęcam Hopefully, również it's do been interesting bieżącego and śledzenia useful. naszej strony internetowej oraz And naszych please, mediów społecznościowych. if you Bardzo are proszę interested in getting skorzystać more na koniec information, please visit our slajdu website właśnie and z tymi our social media. z linkami z kodami. O, właśnie je widzimy. Here Jesteśmy you obecni na can Facebooku, see na the LinkedInie, na slide Twitterze with i the na links. You YouTubie. can find us on Facebook, Zapraszamy, LinkedIn, jesteśmy w Twitter, stałym and kontakcie. YouTube. Do usłyszenia. Stay in touch and see you soon.